Мыши кололись, но продолжали есть кактус. Так бы мы описали наше с вами прохождение, мое прохождение Dragon Age The Veilguard. Прошли уже побольше половины. И сегодня, надеюсь, мы с вами втопим по сюжету. Хорошечно. И останется совсем немного. Так, как раз сейчас пойдем сразу на квест основной. Мне не нужно смотреть Валумар. У меня есть специальные люди, которые разбираются в этом гораздо лучше меня и которые все могут подобрать как надо. Вот. Я свободна от этого. Так. Огонь и лед. Кого бы нам взять? Давайте возьмем Даврина, он же серых страж, вроде как про серых стражей квест. И давайте возьмем, не знаю, Таш давно не брали. Это 9 глава. Rook, you made it. Good. Wouldn't miss it. We have unfinished business with that dragon. What's the situation out here? Точно, мы же драконов собрались. The Darkspawn attacked and immediately withdraw, but they never hit the same place twice. They're testing our defenses for weaknesses. Darkspawn aren't supposed to be that smart, but it's not really them thinking, is it? Weishaupt left people terrified. No one signed up to fight gods. The first warden called it the blight to end all blights. He might be right. Мор, который станет последним мором. Ну, логично, учитывая, что архидемон-то один остался. By my count, Elganon and Gillinan are the last two gods, aside from Solus. If we put them down, maybe this is really it. Чё? Подожди. Чего? Она говорит, что... wait. Возвращаемся к, не помню, какому стриму, где я задавала вопрос. Где остальные эльфийские боги? Ну, Металл, понятно. С ней что-то произошло, она там то ли умерла, то не умерла, непонятно. Фенхарель на базе. Гиланайн, Эльгарнан на базе. А остальные где? Где? Андруил, там вот эти все. Что значит, почему Гиланайн и Эльгарнан это последние эльфийские боги? Я не понял. The last blight. That... То, что 2 дракона осталось, Розикель и там еще какой-то, это да. А при чем тут я нихуя не понял. It's hard to imagine what that looks like right now. Вы о чем? First things first. Let's deal with that blighted Причем dragon. тут Мор и We've tracked it to эльфийские a ruined боги? tower nearby, probably licking its wounds after its fight with you. Столько вопросов. We've got ballistas ready with clear shots on the tower, but it won't come into the open. Already lost 11 wardens trying to pry it out. Only another dragon can fight a dragon in a Tasha, tight это space. Anything else gets shredded. No room to dodge or keep your distance. We need to lure her out to have any chance. How do we do that? Get me inside the tower. I've got a call that'll grab her attention. Works for me. I sent word to the crows. Thought they might want another shot at the dragon. Besides, figured they owed you one after you helped drive it off the last time. And? Haven't heard back yet. We reached out to the Veil Jumpers too, but they've got their own problems with the Venatori. Looks like it's just us. If anyone can do this, it's us. We had your back at Weishaupt, and we've Что got с it here. текстурами у костюма случилось? Here's where we stand. Wardens Janey and Rodri are keeping people out of the battlefield. I don't think anyone local will test their luck with a dragon, but we're taking no chances. They've already got orders to let you through. Good. Rest of you can head to the walls. Give the wardens all the support you can. Of course, Rook. Good luck. To all of us. Я ничего не поняла. Кто-нибудь понял, чат?
Почему они рога не спиливают? Неудобно же. Есть какое-либо обоснование этому? Да, то, что это красиво, мощно. Это роднит их с драконами. А по легенде они произошли от драконов. Вот. И это выглядит устрашающе, как минимум. Не знаю. Таш, вот у нее как раз рог зеленый, который, это же у нее нет рога, это у нее как имплант рога. Ну, не знаю, если бы у меня были такие рога, дверные проемы меня бы не сильно беспокоили. Так, чё качать-то ей? Ну, давай вот это. Еще у него 4, господи. Так, Питанистович, привет. Эту ветку я всю прокачала, да? Okay. I hope the wardens won't need your skills, Doctor. I don't know. It's odd. Weishaupt was far worse than this, yet I'm beset with nervousness. I suppose we had little time to contemplate the horrors we found waiting at the fortress. Rook, I heard you were coming. Dragon's right this way. Careful though, nasty creature. It's already killed 11 wardens. That's why we brought our dragon hunter. We fought this thing before and don't want to take any chances this time around. Agreed. You'll find it straight ahead. Good luck, Rook. We're ready when you are. She's still a dragon under all that blight. A wounded and angry dragon. Meaning? That lair is a death trap. She'll rip us apart. So we challenge her, draw the dragon out into the open, then attack. Sounds good. Just make sure everyone is ready. Are you ready? I've got this. Just you and me now. Everyone, get ready! Wardens! Ready ballistas! Wait for it! Wait for it! Come on. Come on. Fire!
detachment! Flank on the walls! Let's go! Это та же самая, с которой... А, да, это та же самая студеница. Ну, пизда тебе. Я же на легкий уровень сложности переключилась. Так, нужен, наверное, огненный посох здесь. Ну, она тут даже на легком может навалять. Благо, у меня куча огненных атак в этот раз. Ой-ой-ой. Она упала. А, слушайте, у меня, кстати, тут реально слабое место было, а я в прошлый раз ими не воспользовалась. Опа. Прикол. Mortals, you defied me at Whitehout, stole my archdemon. I will have blood for that. Be healed, my pet. The blight grants you new life. Bring me their bodies once you are finished. Так, и что? Жаропасть и студеница. Хорошо, я поняла. Начнем опять со студеницы. Мистер Синтига, привет. Ёпта. Ого, ворны пришли помогать. А если бы Муминратусу помогли теневые драконы бы пришли? Чувствуйте эпик, чат, чувствуйте? Ладно, на самом деле, на нормальном уровне сложности эта битва была бы вполне себе битва, прикольная, но нам это не нужно. Они оба, что ли, дамажатся? Так, давайте вот... Не, подожди. Ну-ка, вот эту огнем запинаем. А вот того бы я, конечно, из баллисты запомнила. Блин, я сейчас умру, чат.
Так, парни, вы меня хилить не умеете, да, я так понимаю? Прикол. Так, ну надо студеницу добивать. Да заебали. Не вижу ничего, камера. Так, это готово. Все, и вот того, пожалуй, изводите. Так, а что у него? Ага, ко льду уязвимость. Понятно. Кастуй, зай, кастуй. Я вот в прошлый раз так наебнулась, когда с драконом сражалась. Думала, закастует и победит. Что мне с тобой делать теперь? Набрала. О. Так. Сюда. Набрала огненных обилок против дракона. Где мы теперь? I'm ready. Tell me what you need. Confidence, eagerness, all for naught. You think the blight is death. It is raw potential, a perfect tool of creation. No! She's reanimating the dragons! We have to stop her! Это есть здесь только не хватает. А, она смышленая. Do not be blinded Война by бесконечности. righteous anger. They stole Rosakel from me, Algernon. My greatest creation. Почему Эльгарнан выглядит нормально, а Геланайн как глиста? Причем мне нравится, что он так выглядит. Это такой как бы прикольный дизайн, отражающий то, что она тысячелетиями сидела в заперти, окутанная скверной, и скверно изменила ее, и теперь она вот такая. А Эльгарнан просто какой-то черт. Without you, the blight is a brute weapon. Only your hands mold it into life. The mortals deserve worse, but we have crucial work in Arth.
After it is complete, Реми, привет. one resists. The Dreadwolf's influence. His presence lingers. Ever defiant. For now. Голос еще такой знакомый тоже у него. Все знакомые голоса чудятся. You know what lesson I learned again today? What's that? Never bet against Rook. You can find the twisting path through any problem. Just wish Elganon hadn't shown up. The gods got away. We came to kill a dragon, yes? Пожалуйста, instead... пожалуйста, оцените это. Мне вот сейчас я не шучу, вот мне интересно. Оцените по 10-бальной этот сценарный ход, как вот эта вот, полунеуязвимая Гилланайн, которую они даже нормально ранить... Ну нет, ладно, ранить они ее смогли еле-еле специальным кинжалом волшебным в прошлой битве, и как Рюк ее просто здесь нагнула выстрелом из баллисты. We killed a bear. That took 2 of the gods' pieces off the board. And we have our revenge, as does Minrathus. We won the day. Can't Круче take только that то, from как us. Солосу помешали But the ритуал dragons are провести в only самом начале weapons. игры. The wielder is still out there. How do we find them? The gods, I mean. Ну, они что-то в Орлатане собрались мутить, я слышала. Gillenane mentioned something about Arlathan. When was that? After Elganon cast his spell, I was close enough to hear them. Didn't you say the Veil Jumpers have trouble out Игра there, Edgar? раскрывается. Yeah, with the Venatori. Feels like more than a coincidence. You'll still need to hunt them down. The gods could be anywhere in Arlatan Forest. Может, завесные странники знают? The Veil Jumpers can help us narrow the search. We help with their Venatori problem, then odds are good we find the gods' trail. Good luck. We'll keep watch here. Yes, much to do. If you have time for Попадание Lavender, Скорпиона под there's something I драконом could use Дейнерис. help with. We lost a lot of wardens today. After Weishaupt, we need to be С stronger одной than стороны, this to да, с face the другой стороны, gods. вот знаешь, But we'll do в what «Игре we can. престолов» We always do. The wardens have your back, Rook. All the way как to будто the бы end. всегда все что угодно может произойти, знаешь, любая херня. Плюс, мне кажется, Дейнерис была настолько ослеплена своей, как бы, силой, да, она была настолько неуязвима своими драконами, что, наверное, ну, блядь, да, не углядела, короче, что там из Скорпиона целятся. Вот в Доме дракона, где драконов много, и они там с Дорном уже успели повоевать, они, ну, я не знаю, заметили вы или нет, кто смотрел «Игру престолов» и «Дом дракона», что они уже осторожнее относятся, да, к драконам и к полетам драконов над теми местами, где могут быть скорпионы. Он с корабля попал. Ну да. True. So that's Elganon, huh? I didn't think it was Вы еще possible. от титров отходить будете полнедели? We got lucky Жду at не дождусь. Weishaupt. We were fortunate Elganon and Gillenane disagreed on her attempt at vengeance. Вы же не серьезно обсуждаете? Ну да, не серьезно. Да нет, ну я, короче, смотрите, на всякий случай выдам свою базу по «Игре престолов». Я очень люблю сериал «Игра престолов», и книги люблю. Я не люблю, как закончился сериал, но мне последние сезоны нравятся, как сняты с художественной точки зрения. То есть они круто сняты, там красивые кадры есть, красивые планы, охуенный саундтрек. Сценарий говнина, начиная вот с 6-го сезона и заканчивая финалом. Но в целом, в общем, несмотря на то, что сериал закончился хуёво, ну, бездарно, на мой вкус, я все равно люблю этот сериал. But Вот. why did Elganon let us live? We were at his mercy. Хз, он уверен, но осторожен. Что-то They задумал. talked to each other like we weren't even there. It wasn't until the spell started to fail that he noticed us at all. We weren't a threat until then. He left as soon as we were. Means he's clever enough not to push his luck. Whatever the reason, Битву we made it вспомните. through. Какую? Из. And this time, no dragon escaped. Thanks to Tosh. That's why we recruited them. So what's our next move, Rook? Arlathan, right?
Help the Veil Jumpers? Ну да, а что насчет стражей? Remember that Antoine has something for us too, and we owe the Wardens. Not to mention the Crows. They were a crucial part of our success. Да. Right. We need our allies at their best to have any shot at defeating gods. Elganon's arrival certainly puts a dreadful emphasis on it. So we help our allies. And track down the gods. And maybe deal with our own crap when we've got time. Right. Like Syrian. Look, the mission's still the same. Stop the gods. Which means? It means we offer to help the Veil Jumpers with the damn Venatori. Then we figure out what our other allies need and help them get it. And us? I need you focused and ready to face impossible odds. So tell me what that will take. We've got work to do. Ща опять квестов навалят, я чую. So Elganon finally showed his face, huh? Now we've got to deal with both gods. And Elganon showed everyone he's more powerful than Gillenane. You play the hand you're dealt, right? No matter the odds. True in both life and games of wicked grace. People died, Varric. My team's still not at their best. They're trying, but their own problems are getting in the way. So deal with those. You'll strengthen your own hand and weaken the gods at the same time. Why would helping my team hurt the gods? The type of people your team's having problems with, they want power. And the gods have plenty of it. Those types will crawl over to the gods Сори, and да я see тоже what's on так думала, offer. но хочется добежать квест спутников уж раз Keep making начали. your job harder. Уж лучше вообще бы тогда не начинала. Help my team to save the world, then? Right. And your other allies, too. We've taken down an archdemon and 2 blighted dragons. That's impressive. We even made Gillenane bleed. Twice. We have to keep up the fight. You've got this, Rook. Just fight one battle at a time. О, новый посох. Возьмем. You shouldn't have to deal with all this, Rook. The sooner I can get out of here, the better. Да лежи, дед, отдыхай. Спасибо, Альфа-Якорь, я стараюсь. Это не всегда так получается, но я правда стараюсь. Честно, вот я сегодня думала о том, что... Вот смотрите, игра вышла неделю назад. В четверг. И что-то за эту неделю меня уже так задолбало ее обсуждать, вы бы знали. Бля, мы подкаст с ребятами записали. Все мои знакомые спрашивают, ну как тебе? Ну чё там? Ну чё тебе не нравится? А чё не нравится? Бля, я уже не могу, серьезно, я уже не могу эту игру обсуждать. Это все это выше моих сил. Умоляю, пожалуйста, больше не спрашивайте меня, как мне. Так, мы будем вот в этом шляться. Хотя мне все еще из начала игры вот эта шмотонька нравится. Да, мне вот такое нравится.
Все, наконец-то. Нормальная одежка. О, точно, мистер Синти, да. Все, у тебя перестала так высоко температура подниматься. Hey, remember the dragon we were talking about with the lords? Veiljumpers sent word. She's in Arlathan Forest. Destroyed a village and turned it into her new lair. I've got the location from the Veiljumpers. We can go. Окей. Я не играла в Neverwinter Online. Мне по механикам это Veilguard, иногда Genshin Impact напоминает, в который я, прости господи, играла долгое время. Так уж исторически сложилось. Вот. Но... Я завязала давно. Do you remember, Rook, when I mentioned another ceremony I must perform at the Memorial Gardens? The time has come. I was hoping you would accompany me. More grave lighting? Whenever you've time. Ну, я думаю, что у спутников тоже по одному квесту осталось. Плюс-минус. Хотя, черт знает. Может, и по 2 еще. Тоже вышел из болота под названием Геншин. Я уже рассказывала, что я не хотела сама начинать играть в гачу, но у меня чат заказал, и я ничего не могу, когда меня заказывают на аукционе игры, я ничего не могу с этим поделать, приходится играть. Ну и вот. Ты типа проходишь квест спутников? Ага. I heard from Cal Sharrock about the missing dwarves. Stalguard's one of them. They said I'm ready to go whenever you are. Cal Sharrock. Ну все то же самое делаем, короче. Ничего нового. Так. И вошли в Зизи. Не-не-не, я вот все, у меня была одна гача в жизни. Все. Мне достаточно. Больше никогда. Притом я в Геншин, много действительно играла. У меня там есть очень классные герои, прокачанные. У меня там C2 Райден с сигнатурой. Anything useful? Our new friend wants to talk in person. Figured you'd want to come along. Могли бы какое-то новое хобби Даврину придумать, а не хобби серого стража из предыдущей части. He did worse than just try to kill me. Really? The guy stiffed me on the job. Those were good potions I used. Expensive, too. Right, that makes sense. Гача, которая не высасывает деньги, так это неправильная гача. Чё, кого, девки? How's it going over here? It's okay, you know. Чё такое? You can take my seat, Rook. I was just leaving. Belle, swing by when you get a chance. I found another set of papers for you. Thanks, Nev. That's nice. Sorry, Rook. Not great company right now. Можем посидеть, помолчать просто. You just want to sit here quietly? That's fine. I can do quiet. You're not very good at silence. I'm great at most silences, just bad at awkward ones. Fair enough. Ты что случилось-то? Из-за брата, из-за своего? What's bothering you, Bellara? Грустишь. You know, if you can narrow it down. Nothing, Rook. Don't worry about it. I asked, didn't I? It's Syrian. You saw who he is, what he's become. Yeah. He's a monster, Rook. Боишься остановить его? And you're worried about what you'll need to do to stop him? I'm worried I won't be able to.
or won't want to. Anaris brought Syrian back. Почему 18+? Мне кажется, 8+. Я не знаю, кстати, почему игра 18+. What if I'm too much like Подождите, у нее что, реально рейтинг 18+? If you were, you wouldn't have turned them down, which you did. I did, but Rook, it was hard. I wanted my brother back. I mean, before all of такого не this, может. Это шутка. Syrian and I were the same. Inquisitive, Мне кажется, она driven, 13+. pushing ourselves. The search for the Nadister Thalin, the archive, Twitch что-то that was перепутал. both of us, working together. I want to say I'll keep saying no, keep turning him down, but he's my brother. What keeps me from doing what he did? Расчлененка есть? Да где хоть тут была расчлененка-то? Может, пока не было. Что помешает поступить так же, как он? Ты помешаешь, ты сильная девочка. You're not Syrian, Balara. You're you. And what if that's not good enough? Then keep your evil to off hours. Replace Lucanus's coffee beans with hot peppers. Buy Nev a bag of wisp food. Вот Hide это Tasha's советики snacks. рук, вот это молодец, конечно. Ты королева пранков, я смотрю. I'll work on it. Kind of making this up as I go. Our team motto, pretty much. Let's paint that on the side Хорошо, of the Лёш, lighthouse. хорошо. Молодец. I'm sure Solus would love that. You good? I'm good. Блин, если бы я была такая же смешная, как мой чат иногда. Так, что, все? Не все. Проще поставить игре 18+. Нет, не проще. Игры с более низким рейтингом считается, что они лучше продаются, потому что дети могут в них играть. Когда рейтинг высокий, как бы продажи более низкие ожидаются с точки зрения маркетинга. What are you doing? The wisps are drawn to something around here. The boxes are baited with notes, baubles, things they steal. Maybe they're drawn to you. They've been seen here when I'm not. There's more to it. I could use a break if you need extra eyes. Knock yourself out. Riveting case we've got here. I follow the leads I've got. What? You don't like a good stakeout? Да, я мастер слежки. Смотри на меня. Comes with the territory. Я туда всех мелочей доебываюсь, как вы заметили. Wasn't the plan. Good. Not even sure what we charge for that. Вся малышная. Альфа-якорь, это понятно. Я тебе объясняю с точки зрения, как бы, знаешь, с точки зрения бизнеса, с точки зрения маркетинга, как это работает. Got something. We're that good. Empty. We're still good. Кофе кончился. Беда. Надо исправить. Так, ну окей, значит, начнем, пожалуй, давайте, с кринжа начнем, конечно же. Бикрет, привет. Сейчас кофе налью еще. The missing dwarves started their patrol here. If we retrace their steps, we'll figure out what happened to them.
I hope. This way. And be on your guard. I don't know what we'll find here. Привет, Декаденс. Привет. They were definitely here. This is good. We're headed in the right direction. Красиво, красивые горы. Некоторые локации, вот сразу, да, вот как убрали всю цветастость, знаете, оставили серость, вообще меня сразу все устраивает. Ну и вообще все, что вот с глубинными тропами связано в Veilguard, выглядит очень атмосферно. The entrance to the deep roads is through here. Let's go. Let's go, девчонки. Чё, Бикрет, как твой последний донат будем использовать? Досмотрим кинчики? Это уже топовая броня? Нет. Та с перьями, тут нет перьев. And it looks like the passage leads down. Undead? Why are there undead things here? Thousands have died in the deep road. That's not what I asked. Looks dwarven. It might belong to one of the missing Kalsharok dwarves. Come on, let's try to find a way forward. We should head this way. Harding, if you please. Что это было? Я думала, такой пол прозрачный. This rock, it feels... Rook, I think there's someone in there. Так, и что делать? We've got you. You. It's you. Yes, it's me, Harding. But you were... no, it couldn't have been. Oh, my head. Что случилось-то? Can you tell us what happened? We were on patrol. Stalgard thought he heard something. Someone weeping, he said. He left to investigate. Never returned. Soon we all started to hear it. The weeping, the whispers. Something took me as I rested. A shadow tinged with red. The last thing I saw before suffocating darkness. Как ты выжила? How did you survive in a rock? That's your question? Right now? I bet it's a dwarven thing. Children of the stone. Our philosophers may have an answer, but I do not. Ну ладно. Just rest. You're no longer in danger. Something's still out there. But it's not after you anymore. I understand. May the ancestors be with you. We should keep going. I sense someone else close by. Be careful. Trust nothing you hear. Trust nothing you see. And thank you, Harding.
Stay here. You'll be safe. Come on. I know there's more missing. Like old mining stuff. There's lyrium all through these rocks. I'm not surprised people tried to get at it. Those scuff marks. That looks like someone was dragged off. We have to find them. Это что? Покажи серьги. Мои серьги? Как я вам покажу? Да, дальше вы не пройдете, пока не получите бумаги. Уф, как же я деградирую вместе с этой игрой. Что это такое? Песня вообще бенгер. Ваш отец вор? Блин. Вот это... Я думала, она здесь дальше запрыгнет. Ну, рук, ну давай. Найти остальных гномов. Обычно игра подсказывает, куда прям идти. Но я не умею по стенам ходить. Так, есть проходившие в чате? Куда ткнуться, чтобы пройти дальше? Ты даже не паладин? Может, не гражданин, ты хотел сказать?
контур замка над деревяхой появился. Какой? Да нету там никакого контура. Он просто золотой. Ничего с ним не сделать. Блядь. Ну я же стреляла до этого! Просто минус 5 минут просранные. Но это не проблема этой части, на самом деле. Это в целом проблема Dragon Age. Распространенная. Я помню, как я и в первой части иногда тыкалась, не понимала, куда идти. Из Инквизиции бывало. И в второй части с этим как-то поменьше было проблем. I think I can feel them. Keep looking. And now demons. Дело не в локациях, а в дизайне уровня скорее. I thought I'd die in there. Thank you. You're okay. Уязвимость к некротическому урону. Let's look for a way to get there. Look, there's a way through here. Someone else is close by. Come on.
safe now. Harding, what's happening? It means we're on the right track. Stay here. You'll be safe. Что за нежить вообще? Blocked. Harding, can you... Декабрист, добрый вечер. Thanks, Harding. That wasn't me, Rook. I didn't move that. What do you mean? I don't know what to tell you. Worry about that later. Demons coming. I think this is the last one. I think that's Stalguard. О, этого я помню. Lace Harding, you should not have come. You needed help. А что такое? We had to do something once we knew you were in danger. You are both fools, and I am forever grateful for it. What happened? The memory is clouded. I recall a cry in the shadows, and then nothing. I awoke in darkness, pressed against the stone. No room to even breathe. Time lost meaning. There was a voice in my ears murmuring in despair. Чей голос? Did you recognize the voice? Who was it? A shade. A rot within the stone. And it's after me. The only way to stop it is to face it. Don't. It will consume you. You, mister, need to rest. I'll handle it. Farther in. That's where the Titan's heart is. That's where I have to go. That's where it ends. The Titan's heart? Are we in an actual Titan? How do you... I just know. Да, просто скопипастим нисхождение из Inquisition, но в супер укороченной версии и... Ну, ладно, ага. Whatever happens, we'll be right here with you. Thanks, all of you. I'm ready. Red lyrium's usually blighted. This isn't that. It's just lyrium that's angry. Да, по лору у нас есть нормальный лириум, а есть красный. Красный — это оскверненный лириум, да, в который поражен скверной. Но это красный лириум, но не пораженный скверной, он просто злой, поняли, да? Он просто злится. Поэтому он красный. Crystal veins. It's badass. Over there. Когда, может, другой лириум тоже не оскверненный, а просто злится, чё, ты знаешь. Чё, бля? Кого? Ну, это, кстати, вот это, кстати, реально похоже на сердце Титана, в отличие от того, что нам в нисхождении показали.
don't understand. Oh, well, that's new. Look at me! Don't you remember? They broke us into a million pieces, and this is all that's left! Anger and pain. My anger and my pain. You cast me out! I couldn't bear it. I'm sorry. I'm so sorry. They built their world on the wreckage of us. Vengeance is all we have. Run! What's happening to her? Она психотерапевт. Да, похоже. Титаны — это самая такая нераскрытая тема в лоре Dragon Age. Все, что мы про них знаем, это то, что это очень-очень-очень-очень-очень-очень древние существа, что что у них была война с вот этими бессмертными эльфами, которые эльфийские боги, вот этот народ того периода, 8000 лет назад, и что эльфы победили. И как раз вот самые отличившиеся в войне с титанами, Эванурис, они стали богами, то есть вот Гиланайн, Эльгарнан, Металл, Финхарель, вот эти ребята. И есть теория, что гномы произошли от титанов, как раз-таки. Вот. Есть одна очень крутая фанатская теория вообще на тему титанов, насчет песни титанов, и вообще, ну, короче, она абсолютно безумная и не сильно подкрепленная лором в прямом смысле, но она очень красивая. Там есть фанатская теория о том, как сильно вообще в мире Dragon Age все завязано на песне, на звуках, и все это, короче, все эти ниточки ведут к титанам. Я вам ее не смогу пересказать, я плохо помню, но я помню, что меня впечатлила эта теория. Что еще? В Dragon Age Inquisition есть целая DLC, посвященная тому, как мы спускаемся в глубинные тропы и обнаруживаем там как раз-таки сердце Титана. И там вообще непонятно, мы чуть ли не внутри Титана, и вот это его сердце, и, короче, туды-сюды, и там мы тоже гномиху приводим к этому сердцу, которое тоже какую-то силу получает. И вообще, черти чё, ничего не понятно, битва эпичная, вот, музыка классная, все. Конец. Сейчас, что происходит сейчас, я ничего не понимаю. Особо больше про титанов в самих играх ничего не раскрывалось. Сейчас все рухнет, я что-то не ощущаю тряски какой-то. Все дрожало. С кем мы уже сражались?
Хардинг сдерживает тень Титана благодаря состраданию. Хардинг сдерживает тень Титана, приняв свой гнев. Гештальтерапия. Принятие. Ну, Хардинг бубочка же. Ну, какой гнев? Ну, вы чего? Вообще гномы не могут магией пользоваться, но все срали на это. Да нет, не срали. Просто я думаю, что вот эта вся сила камня, титаническая, она это магия другой природы. То есть вся магия, к которой мы привыкли, она вся завязана на тени и завесе, да, вот на вот этом всем. Вся магия связана с тенью, а титаны, они как бы существа материального мира, вот, и я думаю, что их магия, она какая-то особенная, скорее всего, ну, либо вы правы и действительно просто насрано, как обычно в этой игре, но я пытаюсь хоть как-то с какой-то логической точки зрения объяснить, вот. Через гнев? Да какой гнев? Ты чё? You're Lace Harding. You're more than this rage. You believe that the world is beautiful, that people are good. Hold on to it. Hold on to who you are. You took everything from us. Да почему мы-то? Почему мы? Это Иванурис и 8000 лет назад вас все отняли. Чё ты ко мне-то пристала? Причем тут я? Я вообще человеческой расы. Ладно бы я долицем была, ну, и она бы на меня гнала сейчас, что вы... Чё я-то... Чё доебалась? Я не понимаю. В этом хотя бы логика какая-то была, если бы она на гагадолица бы гнала 2 очка. Ничего себе. Ну, чё бы тут такое прокачать? Да, точно, забыла сказать, что лириум, считается, что лириум это кровь титанов. Да, это правда. Как бы, соответственно, видите, лириум, он еще жилами растет под землей, что похоже на кровеносную систему, и что действительно, да, это кровь титанов, тех самых. А лириум это у нас магическая штучка, правильно? Вот и магия у них там какая-то своя такая вот особенная. My mind's still clearing. Глубинные тропы, ну, частично, да. You ready to go? Пойдем. Let's get you home. Все, квесты ниточки закрыты. Чешо. Правда, битва была какая-то не очень. Veilguard and the others are returning to Kal Shirak to spread word of what happened. They'll need to be strong in the coming days. We all will. Ты лучше всех, Хардинг. And I think you've proven your strength. Me? Oh, I couldn't have done it without you. You can ask me how I'm feeling, you know. How are you? I used to worry that I'd lose myself to the Titans, but I wouldn't even be here without them, would I? How could I lose myself when they were always a part of me?
Мне неиронично еще нравится как бы дизайн Хардинг и дизайн гномов, их шмоточки, они такие приколдесные. Эти рубашечки, ботиночки. Симулятор детского сада. Ну, в том числе. Тяжело тебе, наверное, пришлось. I know this was hard for you. Learning all that. Feeling all that. I'm sorry. Yes, but I wasn't alone. Я не знаю, про какие отжимания вы говорите. And I don't know if I said thank you, so Но если зайти к Таш в комнату, они там отжимаются. Оставаясь верной себе, Хардинг преодолела гнев Титана и примирилась с прошлым своего народа. Все? Вся линейка ее? Если вы услышали нотки разочарования в моем голосе, вам показалось. Это были нотки облегчения на самом деле. Но какой же бредик. Меня больше всего квест Луканиса волнует. Уверена, что там тоже все бредиком закончится, но легенду ты уже получила. Это то, что нужно для финала или нет? То есть, если легенда есть, можно не делать дальше. Типа, все. Дальше пусть сама справляется с своими проблемами. I need leads on Aelia. I'm hoping they have something. Dharma said to invite you. Someone's on his good side. She felt it all over. Her attraction to the hero, a powerful but properly contained tingle, nearly exquisite. Properly contained. No, sounds bad. Okay, cut the middle line, much more natural. What are you working on? Oh! Rook! I didn't see you. Дорогой дневничок. Я все прослушала. Что из этого ты услышала? Да, что это? Фанфики пишет? Not a thing. If you didn't want me to. Oh, it's okay. I mean, now it is. Nev found me more cereals. I've read them, all of them, multiple times. And I thought maybe I could try it, writing my own, I mean. Not like Varric Tethrist, but my own sort of thing. For me, and people like me. Something to focus on, besides Syrian and all of that. And you know, you're also interesting, it helps for inspiration. Интересно, говоришь? Interesting Кто тебе больше is certainly a word нравится? we could use. But it works! You're fighting ancient gods and everything. And you know the rest. It's impressive. What you've done, I mean, brought everyone together. You're a good person. Really. К сожалению, я не могу здесь быть какой-то другой person. Никому не говори. Just don't tell anyone. I've got a reputation to uphold. Right. Your secret's safe with me. Я не знаю насчет романов. Я думаю, завершить роман только один можно. Но выбирать диалоги с сердечком можно сколько угодно, я думаю. Thanks, Rook. I'll talk to you later. После признания, вот да, только один. А, Рук. Не, мне сказали, что Рук это ладья. Перепройти Ведьмака, чтобы очиститься. Перепройти трилогию Dragon Age.
Или Baldur's Gate 3 раз пройти. И создать там пати всех своих любимых персонажей из Dragon Age. Может, даже, наверное, не создать какой-нибудь мод уже наверняка создали. Is that Zara Renata? This place isn't big enough to keep every corpse you guys find. Zara spoke Ну, to Белара Ilario before прикольная, she но died. скучная. Emmerich can talk to the dead. I have to know. I wouldn't have offered my skills if I Ну, thought it тебе was unsafe. и в Love Next Door персонажи прикольные, так что, Let Бекрет, у нас с тобой flame разные rekindle представления your о прикольных Let breath персонажах. and light Эрик, привет. again. Tell us about Там другой Ilario рук della Morte. был на глубинных тропах, мы это уже выяснили. Martyrs. He fooled us both. Elaborate. You took what he wanted most in this world. More than coin, pleasure, family. The title of First Talon. Поняли, да? Поняли. Короче, какая ситуация у воронов произошла? Смотрите. Значит, объясняю вообще всю базу квеста цепочки воронов. Наш дружаня Луканис, значит, у него есть брат Иларио, вот, и там еще другие братья, сестры. Но суть в том, что среди воронов есть какая-то крыса, которая предала воронов. И я сразу сказала, что это Иларио, судя по его диалогам. Потом мы идем на квест, где должны убить Винатори, вот эту Зару, которая на Луканисе, которая похитила Луканиса, ставила на нем эксперименты какие-то, демона в него подселила, держала в тюрьме, потом мы его освободили, и вот, значит, мы пошли ее искать. Но мы знаем, что есть какая-то крыса, которая продала воронов Винатори. Мы находим Зару, пиздимся с ней. И когда Луканис прижимает ее к стенке, такой: рассказывай, кто нас предал! Она такая: ща расскажу! И в этот момент Иларио убивает Зару. И говорит еще: это дела воронов, сори, типа, все, и убивает ее. Проходит 5 минут, условно, ну не 5, конечно, проходит какое-то время, то есть я такая: ну понятно, Иларио точно крыса, он убил ее, чтобы она не болтала и чтобы не рассказала, кто предал всех на самом деле. Проходит какое-то время, и что мы видим? Луканис-то не тупой, взял труп Зары, отнес к нашему некроманту, и он ее типа, ну не воскресил, но, короче, сейчас ее труп все нам расскажет. Иларио просчитался, ну где? Все из-за этого, значит, да? Ilario had you imprisoned 5 and вопросов tortured ДНД. for a Да, вот promotion. это вот. Бля, какая чушь. Was to kill you, but this one doesn't waste those with potential. Кто-то это назвал это испанским сериалом. Не знаю, почему аргентинским каким-нибудь, знаете. В детстве в моем были аргентинские сериалы всякие, такие мыльные оперы. Magic to control spite. How? He's not a mage. Our risen god gives many gifts. Elganon? Она как картошка в мундире, она там, это, бля, вот это смешно. Квест назывался «Кровавая баня». Квест называется «Кровавая баня», ты, значит, идешь ее ищешь, и думаешь, ну, блин, там, наверное, будет расчлененка, куча убийств. Юля, привет, спасибо большое за рейд. Ребята, добро пожаловать, господа рейдеры, мы все еще в этом болоте под названием Veilguard сидим. Так вот, квест «Кровавая баня». Ты думаешь, там будет много убийств, вот это вот все. Идешь по квесту, и в конце, знаете что? Приходишь в бане,
А там, короче, все кровью залито, и эта Зара купается в этой крови. Понимаете, да? Квест «Кровавая баня». Ну, это вот смешно. Это вот нормально они придумали. И она, да, и там была битва, босс-файт в этом бассейне с кровью, и это вот то, что... Все, что ниже, короче, все, что вот на ней налипло, это вот от этого бассейна. Haste would be appreciated. Let her go. We've heard enough. Да и Ларио точно крыса. Well, that was pretty damning. Ilario has much to answer for. In blood, if nothing else. What are you going to do? Take away everything from him. О, господи. Так. А у меня даже квест не появился пока, да? Ну, ладно, тогда давайте... Чё, пойдем дракона искать. Как страшно он это сказал. Да. Сейчас посмотрим, что там за броня у Хардин теперь. Ее должны были назвать Елизавета Батори, раз она принимала ванну из крови. Думаешь, одна Батори такая была? Смышленая. Так, Хардинг. Почему нельзя вот сюда тыкнуть? Обязательно надо вот так переключаться. О! О, так это инквизиторские шмотки. Она практически так же выглядела в Inquisition. Только все такое было немножко более зелененькое. Ясно. Нового ничего не придумали, ладно. В охотах на драконов этих драконов убиваем хотя бы или спасаем? Не знаю. Я не поняла, если честно, что мы идем сейчас делать. Я вообще половину не понимаю, что здесь происходит. Какие трабл? Какие трабл? Иду просто в версиях часто ничего отдельного не кладут. Таш вообще странный персонаж. И дело не в ее не бинарности, а просто она, блять, она очень странная. Пока что для меня Таш пример персонажа, который здесь есть просто вот действительно ради повестки. Потому что она абсолютно не вписывается ни во что. I'm glad someone's amused.
А может мне не сюда? То, что есть квесты с ней по убийству драконов или нет, это не важно в целом, я думаю. Камни двигать умеет. Что это? This artifact isn't working right. Maybe if I looked at the crystals it's connected to. Что? Не? Не понимаю, второстепенный квест связан с тем, что мне надо дальше пройти или нет. The person who set this up was in contact with someone or something from the Fade. Походу, да. Или нет? Сейчас, чат, подождите, быстренько в туалет сбегаю. Балкон приоткрою, это что-то душновато. Носочки надо теплые надеть. Смотрите, я себе в Корее такие носочки купила, чтобы дома было уютно сидеть. All right. The dragon's a fang scorcher that attacked villages. We're close to her lair. This shouldn't be too bad, right? We fought 2 dragons at once in Hosberg. The dragons we fought in Hosberg were being ordered around by the gods. They were attack dogs. This is a wolf, a big wolf, fighting in her own territory. Be ready. This is your first real dragon fight. Готовься, это твой первый настоящий бой с драконом? Зай. Ну ты нормальная? А ничего, что
А ничего, что... Ну... Да пошла я нахуй, конечно. Ладно. За дело. I'm ready. How do we start? First rule, shut up so the dragon doesn't hear us. Got it. Stay in the trees as long as you can. It's gonna get hot when she sees us. Hey, Lace. You ready for the Fang Scorcher? I'm just gonna do my best not to get eaten. Этот квест открылся после того, как мы уже этих двух драконов убили. До этого не открывалось, не было открыто, иначе я бы его сделала. После всего этого, почему не было этого квеста? Блять, вот именно, что должна. А ничего, что мы с архидемоном пиздились еще там миллион квестов назад. Архидемон это покруче, чем просто высший дракон. We'll trust your word, Tosh. You know dragons best. Will it do the thing where it flaps its wings and makes a whirlwind? Maybe. What about shooting its tail spikes like arrows? Dragons don't do that. Everyone heard that. Hunting call. Spooks prey, so they bolt out into the open. I felt it all the way down to my toes. Yeah, it tingles. Wait. Antom. Why are there Antom in Arlathan Forest? No С idea. драконом, наверное, пришли. They were setting an ambush. Bet they didn't expect you to sniff them out. Что кунари могут делать в этом лесу, действительно? Так, подожди. We can circle around. Hit them where they're not expecting us. Давай, мистер Синтида. Здравствуй окончательно. I'd come for the Fang Scorcher? I only came because she attacked villages. Maybe they baited it into attacking the villages somehow, to lure you out here. For someone called the Dragon King. Stupid name. Let's look around. I need to know what's going on. Bastards! They're the ones who've been capturing dragons and blighting them, turning them over to Gillenane in exchange for power. Isra Marluk Vashvatari Brock! We knew the Antom were involved. Now we know it's the Dragon King. That's who we find and kill. We can get to the Fang Scorcher's lair up through there, whenever you're ready. Fire! Hot! Hot!
Cover on the left. Move. All right, she knows we're here. That means quick beats quiet. Stay clear of the fire. It's like oil. Gets on you and keeps burning. More on top. Back. Так, ну и что там у нее? Какие у тебя слабости, мышка? Мы на легком так мало ее дамажим. Файт с драконом очень похож. Как было в Инквизишене. Сейчас она друзей позовет каких-нибудь. Горю! Послушайте меня!
Игра Глаз дракона, я не помню. Now let's see what she had in her lair. Probably that big building over there. Ого. Блин, такие они, конечно. Мне очень нравится дизайн, начиная с инквизиции. Драконец трушных, с 4 лапками. Обычно после босс-файтов босс перед смертью сренькает сундуком, а у драконицы надо логово смотреть. Ёбушки, это что такое? Ух ты, какая-то сфера уникальная. Приятно, приятно. У драконов, наверное, хорошие всегда награды. Ты играл там за дракона и защищал людей? Ничего себе. Tell me when you're ready. Все, пиздохали. Let's head out now. Don't you worry. Trophy from the Fang Scorcher. Baby. She was a good fight. You gonna be a big dumb puppy every time we hunt a dragon? Ты будешь превращаться в тупого щеночка на каждой нашей охоте на драконов? Вы охуели? Я всю работу сделала. Дракон, если что, у него была устойчивость к огню. У Таш огненные атаки. Понимаете, да? We get to do it again? Don't make me regret this. Oh, I will be astonishingly well behaved. When you were standing over the dragon, you said something. Chakra to Ebra. It's the same thing your mother told you. You struggle the way you are. You must struggle with what you are. It's what she told me when I was a kid. Still does. So I don't let the dragon out. Meaning your fire breath. It's not just about the fire. It's about how stuff makes me feel. What Все I же do when I'm интересно, angry. как Таш дышит огнем. Какая там механика вообще? So you've got a bit of a temper. You haven't set Emmerich on fire yet, that I know of. It's not just a temper. I can get this rage where I just have to break something and I can get stuck in arguments, needing things to be a certain way. The Antam would have turned me into a berserker, breathing fire across the battlefield, killing anything in my way. I don't want to be that. Сама все решишь, да? So don't be. Just like that? Yeah, just like that. You are Ravani. You have the freedom to let yourself feel things instead of locking them down. I mean, Еще один we сеанс just killed a dragon психотерапии. thanks to you. How hard can anything else be after that? Yeah. Симулятор детского I guess сада и you're right. психотерапевта. Think I'm ready to talk to my mother about who I really am. Yeah? Yeah. I just killed a dragon. How hard can talking to my mother be after that? Might invite her to the lighthouse. Maybe that way she doesn't spend the whole time talking about that old tablet. I'm still a little concerned about whoever sent the Antam. They mentioned the Dragon King. Yeah. The asshole who's capturing dragons and blighting them for Gillinane. I'll ask Isabella to look for him. Still a stupid name. Dragon King. Dragons wouldn't have kings. They'd have queens. Господи, помоги мне допройти это, пожалуйста. The trap had failed. The Fang Scorcher was dead. But the Dragon King was a patient hunter.
Может, проблема не в лоре, а в переводе? А ты думаешь, я вообще не знаю английский язык и не слышу, что они говорят, да? To set a new trap, and the bait was sure to bring Tosh running. Моушен дизайнером. Ну, тут дизайн локаций некоторых прям тоже мне нравится. А вот некоторые не очень нравятся. Вот как повезет. Глубинные тропы мне нравятся, как дизайнили. Что там блестит? Мне надо. Или нет? Thanks for tagging along, Rook. Those feelers I put out about the Gloomhowler turned up Контрастности. Тут не проблема контрастности, а проблема насыщенности и гаммы. This is Davrin and Rook. You can trust them. What's your name? Мы хорошие ребята. It's okay. We're here to help. Nothing to be afraid of. My name's Valya. When I heard about Weishaupt, what happened, I once trained to be a Grey Warden, but I left before the joining. It's not for everyone. It wasn't that. It's... I'm the one who found the Griffin eggs before they hatched. I've got about 1,000,000 questions. But why come to us now? I knew some of the Wardens who were caring for the Griffins, Remy and Lancet. I think I know what killed them. The Gloomhowler. It's a Grey Warden, isn't it? An elf. But that's all we know. Yes. Her name is... Что это за эльфийка без волослина такая интересная? Первый раз вижу. I found her diary. She was a mage. She blighted all the Griffins during the Fourth Blight. What? Upon direct orders from the First Warden at the time. She had no choice. This was centuries ago. Так. Why would they do that? In her diary, Isaiah said the Blight was going badly. The Wardens couldn't win. They turned to blood magic. The Griffins fought harder, longer. I see where this is going. Isaiah didn't want to do it, but orders were orders. Ну, в этом есть логика, да, смотрите, стражи, включая четвертый мор, они сражались вместе с грифонами против порождений тьмы, сами стражи при этом наклюкиваются скверны, да, на посвящении, почему бы не наклюкать скверной грифонов, правильно, чтобы они сражались лучше против порождений тьмы, логично, жестоко, да, но логично. But then... The Griffins became rabid. They turned against the Wardens. So then the first Warden turned against them. He ordered them all destroyed. That's why they're extinct. Это преступление. That goes against everything the Wardens are supposed to stand for. In her diary, Isaiah said she couldn't forgive herself. As penance, she hid the remaining eggs with a protective spell. I followed the clues and found them. That was 400 years ago. She shouldn't even be alive. Her last entry said she left for her calling. Then she's probably in the deep roads. Blighted. Twisted. Hassan? I was there the day you hatched. You've grown. Она только сейчас его заметила. Right along with his stomach. Right out of the nest, he ate everything in sight. I remember feeding him gingerwort truffles as a baby. Ah, so you're the reason Davrin's been hunting mushrooms instead of monsters.
Anything for the prince. I don't see a crown on your head yet, boy. There should be. Griffins give the Wardens hope. Something to rally around after Weishaupt. Please find his brothers and sisters, whatever it takes. We owe them so much. Count on it. Stay safe, Hassan. This is good information, but it still doesn't tell us where the Gloomhowler is. No, but the other wardens will keep looking. The Gloomhowler, Isaiah, can't hide forever. All right. I think we can... Так, это был просто квест-диалог. Угу. Кроуфорд, да, я это имела в виду, когда сейчас рассуждала на эту тему. Что эксперимент, скорее всего, был ради этого. Правда, что-то они поздно спохватились с экспериментами. На 4-м море только сообразили, что так можно сделать. Trouble coming our way. Почему у нежити уязвимость к некротическому урону? Кто мне объяснит это? I'd be happy to assist. Now, what do you have to say for yourself? Did I miss something? Since we're here to gather flowers for the dead, I thought I'd teach Manfred some plant names. But I just caught him attempting to wade into a rose bush. Бедняжка. That must have been frustrating. He knows he's not supposed to play in the horticulture. Oh, Manfred. Whatever will happen to you if I pass on? If? Ah, there's something I'd like to talk about. Do you know what a lich is? Бля, как он
Как он мягко подводит нас. Is a mage transformed into one of the undead while retaining their true original consciousness. The idea fascinated me when I was younger. For years I researched and experimented, spoke with spirits and mages. Then, eventually, I found them. Who? The Lich Lords of the Grand Necropolis. Necromancers before me who'd transformed themselves into true living dead. Well, not everyone gets to meet their idols. Oh, but I was nervous. The Liches are the great protectors of the Necropolis, bulwarks against forces that threaten creation. After years of tests and rituals, they granted me my desire. The right to attempt lichdom. Ну, если вы это хотите. If that's what you want. I'd anticipated more surprise. На эмоции меня разводят, а я не ведусь. You live in a haunted necropolis. Lichdom is an incredible honor. Immortality. Не скелетом, а личом он хочет стать. The most hallowed ranks of the Watchers. As well as a chance to be of Я не service помню, были past личи my раньше allotted вообще. years. Я что-то не припоминаю But особо. there are considerations. Come, we have flowers to gather for the dead. Пойдем цветочки собирать. Okay, but I've got questions. Blue creepvine. This will do nicely. Emmerich, aren't most undead just random spirits inside corpses? Liches are different. It wouldn't be a spirit acting in my name. My true consciousness would be housed in my departed flesh. How? The Order must keep some secrets. Moon blossoms, famed in verse and song. Smells like perfume. Do liches have a sense of smell? I've been told that while some of my senses will dull, others will become available. Other than that, I can't say if the flowers would still hold their bloom for me. Lichdom serves a purpose. There are dark things in creation, threats to both our world and the Fade. The Liches of the Necropolis have the insight and the abilities to oppose them. And you're joining them when? Certain elements have held me back. There's no ready instructions for Lichdom. The steps must be discovered on one's own over years to be fully understood. Does the spell to become a lich kill you, or do you have to... No, mercifully, that falls to another Watcher. After my death, my soul will be drawn back into my body instead of moving on to whatever lies beyond. So, what's holding you back from Lichdom? Even with all my preparations, there's a chance I could die permanently during the rites. What cowardice! A promise of immortality, an end to all my fears, and the final veil stays my hand. Бояться смерти нормально. That's reasonable. Lots of people are afraid of dying. Is it? When it keeps me from what I most desire? Traditionally, candidates for Lichdom face one final sifting of the soul. If they avoid it, you saw my old colleague. Hezenkos. She's a lich. A half-lich, though that hasn't diminished her powers. Until I stop her plans, I won't possess the peace of mind for Lichdom. Why don't you select the next flowers, Rook? Sure. Ясненько. So what's a half-lich exactly? Johanna attempted the rites of Lichdom and failed. Stuck in her in-between state, she is supremely dangerous.
but can't learn any new magic. No wonder Hezenkos was shouting so much. No, she's always been that way. Так где эти цветы дурацкие? Новый привет. Классная прическа, спасибо. Эта прическа называется «Я не мыла голову уже 2 дня», и мне было сегодня что-то так лень что-то делать, что я оставила все как есть. What about the sifting of a soul that Hezenkos avoided? The spirits of the necropolis judge whether a candidate is worthy of the power and responsibility of lichdom. How'd she become a lich without it? I shared some knowledge when we were colleagues. She apparently put together more than I knew. It would be... For a watcher, Hezenkos is pretty harsh on spirits. We made allowances because of her discoveries. Too many. Spirits are not things to be disposed of. You really care about them? They're so susceptible to the world's whims, Rook. Some spirits are dangerous, but how quickly most respond to a bit of kindness or care. For all she's done, I can't condemn Johanna for attempting lichdom. That freedom from mortality, that divorce from fear. And of course, time to read all of one's books. Кто-нибудь шарит, действительно? Была какая-то история про личей вообще в Dragon Age раньше? Потому что пока звучит очень странно. Worrying's a good sign. Я как Dragon Age вет, что-то вот сомневаюсь вообще в адекватности этой всей истории. There's something I'd like to show you. Давай. Here we are. Oh, so these flowers are for... Yes. If you could place them on the graves, please. In memory Да, of некромантия Rupert and была. Eleonora Volkaren. Я уже рассказывала, что некромантия — это не какая-то супер ужасная магия. У нее немножко другая природа, нежели как мы привыкли, что некромантия — это супер зло, там как, я не знаю, как в The Elder Scrolls, например. Тут это немного другое. After I became a watcher, I erected a proper shrine to my parents. When I come to talk, I like to think they listen. Well, don't be shy. Introduce yourself. Rook, it's a pleasure. Никогда не было такого? Да нет, то, что они на лор забили, понятно. Мне интересно, ну тут некоторые моменты нормально в лор вписываются, буквально несколько. Я и спрашиваю про личей, потому что я что-то не помню личей в Dragon Age. The choices ahead. Your lichdom. What would they have wanted me to be? Ну, Волосик, это ты описываешь лича из чего, из какого-то другого фэнтези. Здесь личи, видишь, у тебя только что, тебе последние 15 минут затирают, что такое лич, по вот их мнению. Это просто, типа, ты ну, короче, блядь, все в пизду. Смысленная дискуссия. Так, какого будущего они бы мне желали? То, чего бы вы хотели сами? I can tell you what I think they'd want you to be. What's that? Откуда я знаю? You could always Это speak фрукт with your вообще, да. folks, couldn't you? Такой розовенький. My parents last saw me as a boy. By the time I mastered my corpse whispering, I was a man. If I woke them, there might be a flash of recognition, or... Цветы собирали, чтобы на могилку положить. Besides, if I speak to too many other spirits, Manfred might grow jealous. Can't have that. He'd be impossible. I agree. Быть не может. Это что? Это мой волос? Почему он белый? Да? Я достала из расчески свой волос, и он нахуй просто прозрачный. Это что, седой волос?
Да, вот до чего меня этот Dragon Age доводит. О, так. Все, да, ну такой диалоговый квест был. Ну, вообще кинжалом только женщины это делали, а мужчины вроде как мечом. I'm not. Okay, that was an exaggeration, but you're favoring your left. Oh, right. Yeah. Bruised toe. Ah. It's fine. How did you even notice? What? Were you looking at my legs? Tosh, you're twice my height. From where I stand. Да, посмотрите на рост Таш, на рост Хардинг, и Таш такая, ты чё, на мои ноги смотрела? Да она их пупок дышит. Сипуку, да. У самурая сипуку, по-моему, мечом делали, а женщины сипуку делали кинжалом специальным. Brooke, hey. Так, это, видимо, тоже диалоговый квест. Then there's Alia. She's loose in Docktown, and we're in the dark. Клеить ниточку. Ну да, есть что-то между ними. The threads in Alia's Venatori are at war. That might slow Alia down, but until I know her plans, I need to hear whatever information the threads pick up. What about Rana? Can she help? Когда Хачапури будет? I told Rana that Alia's Где back. квест про She needs Хачапури? the warning. As for help, Rana wants to be an example. Not sure where that goes anymore. Нет, то, что голову сносили, это понятно. И не только, ну, и женщинам тоже голову сносили. Наверное, да, ты прав. Наверное, да, наверное, у них вот меч поменьше, а женщинам еще поменьше. Вот так вот давали. Доброй ночи, Валумар. You're worried about her. I'm worried about everyone. Tired enough to admit it. Docktown's protected. What can the threads do for you? Alia's a pain for both of us. Let's talk. We know people in this town. Neighbors. When they don't turn up on the rounds, we notice. Alia used the threads for dirty work. Stolen relics, muscle, spies. These people, they disappear. And you don't know where to. Alia's good at covering her tracks. That's why you're here. I've got names of missing people. Ну, Япония сейчас, конечно, гораздо больше в тренде, чем Франция. No catch. We can't let Alia do this. If what she did Я to the давно threads was an потеряла opening нить act, происходящего в линейке Неф, если честно. This is war. We find Alia, we kill her. Give the cult something to think about. You find her, you do the same.
Docktown's ours. To Docktown. From the people who breathe it, bleed for it, no one's got its back like we do. To a better Docktown. And doing the best we can till then. You go far. To home. Все. Так, ну сейчас, наверное, мы, если метнемся на маяк, то нам опять квестов навалят. Но я надеюсь, что нет. Сука. Алистер сидит, пердит в Фирелдоне, наверное. На троне. Что за квест? Нацарапанное письмо. Привет, дракончик. Помнишь свои слова о том, что я никогда не найду клад? Ошибка. Я был великолепен. Приходи в зал, если хочешь посмотреть на мой клад. Мне пришлось купить целый корабль, чтобы перевести его. За мое золото и мою славу. Этельред всегда готовый. Не? Бурегон. Чего? I don't understand why you're bringing so many books. Well, I don't see what your objections are to my taking a canopy. We're only going for 2 days. You've hardly brought more than a flask and a bedroll. Вот это конфликт. Should I send a search party out for you two in a couple of days? No. Of course not. Mm-hmm. Emmerich wants to see more of Ferelden, so we're going camping. But he's treating it like we're going to an academic thing. An expedition can have its earthly comforts. You want to bring a shaving kit in the woods. My dear Harding, a gentleman is never without a brush and a razor. The whole point of going to the wilds is to get away from all that. Ясно. So what if Я you в get команде money and Эмерика. smell a little bad? One can enjoy the scenery while remembering to bathe. Не хочу в это вмешиваться. Harding, does it really matter if Emmerich brings 8 books? 9, actually. And Emmerich, so what if Harding is fine sleeping on dirt? Not all the time. Okay, Rook, I know. This trip's supposed to be fun. I really have looked forward to you showing me more of your home, Harding. Me too. Oh, and I'll make us sandwiches. Тоже хочу Your сэндвичес. famous ham and jam slam? Well, yam and jam slam because you don't eat meat. So I'll use yams. How thoughtful. Thank you, Harding. Бля, что это за диалог? For real? Это реальный диалог? Thank you, Harding. Oh, thank you, Emmerich. Friendship is amazing. Некромант-вегетарианец, да. Supper in Docktown? You actually taking a break?
I've got leads to chase on Alia and Docktown's missing people. A few sources will only talk if I'm alone. But if you're around after, you help me uncover all that. Sure. Так, понятно. Вот, кстати, да, вот у нас есть Минратос. Столица, мать его, Тейвинтера. Но единственная доступная локация — это Доктаун. Все. Кофеек пьешь? А мне? А я? Rook, you're here. Is something wrong? Biago and Dea sent word. They have information about Ilario. Whatever it is, they wish to speak away from Treviso, away from anyone who might be listening. They won't put more to Мне paper. тоже все время слышится I need to meet with them Догтаун. as soon as possible. Так, ну это мы делаем, конечно. Скум проголодалась, да, но я через минут 40 пойду есть. This is where we eat. I see. О боже. Shathan. О господи. It's good to see you again. О нет. My child wished to show me where she now lived. I made food. Какой кринж. Here. Armada Special. It's what the pirates eat when they come to port. Суперсекретное место, маяк посреди перекрестка элювианов, которое мы нашли случайно и должны хранить в секрете. Не дай бог кто-то узнает, ведь это же может поставить под угрозу всю нашу операцию. Тем временем Таш, приведу маму на обед, на ужин. Моя дочь общается с тобой всего несколько недель, но уже потеряла все свои манеры. Бля, сейчас она еще и нас будет пытаться расстроить. Хачапури, блин, нет, я вот... А, кстати, мы сейчас вот пойдем как раз на ужин с Неф, возможно, там будут хачапури. О, господи. We actually eat dishes from all over. Lucanus has introduced us to demon hair pasta, and Balara made challah cakes. So my child respects every culture except her own. This is what I face for removing her from the Qun. Так вы же ее в Ривейн привезли вроде. It's not Tasha's fault you came to Ravane. No. It is mine. I was never taught how to Qun это Qunari, да. Under the Qun, children are raised by those suited to such pursuits. I trained as a scholar. I was taught to think critically, to analyze without passion, and correct mistakes. You need not tell me that I am an inadequate mother. I am aware. Then why did you leave? When I see my child in danger, I act. Here, vegetables. Thank you. Я не понимаю, она Талвасгот или кто? Она ушла, она была у Кунари, но ушла? Или что? Что? Их семья для меня загадка. What does that mean? It means I don't feel like a man or a woman. If you are neither a man nor a woman, then what are you? Non-binary. I just said, and I'm going to use they instead of she from now on. If this is because I have criticized your dress or your manners... It isn't! So dramatic. Under the Qun, the term for one whose gender does not match the one given to them at birth was a Qunathlok. А Кунатлок, интересно, это они придумали для 4-й части, или такой термин действительно раньше существовал? Perhaps you are like that. Why do you have to keep picking at it? Why can't you just be happy for me? Evatash, Chakra Toebra. So I'm supposed to struggle with who I am? Even if I don't feel like I fit, even if I feel wrong? No, you misunderstood. Then say it better! Why am I never enough for you? I will go. Thank you for inviting me to your home. Panahedan. Days of cringe. This is just new fur. You need some time? No. It's okay.
Tosh. I'm not hiding anymore. How she takes it is her problem. You sure? Yeah. Come on. Don't let food go to waste. Так, с воронами мы в портовом районе встречаемся. Блять, еще один квест. Да, хачапури, наверное, будут. Я говорю, я чую, что они будут в квесте Неф в следующем. Hey, Rook. I was planning to take us on to the woods in Arlathan soon. Want to keep us company? Sounds good to me. Hassan will be glad to hear it. Needs to stretch his wings. Да тут вон летай не хочу. Какие же все кринжовые, бля. Так. Портовый город через перекресток. Ага. Окей. Пойдемте. Квест Луканиса делать. Так. Луканис. Did you hear? Darkspawn and Doctor. This should never happen. Not anywhere. Вот это вот комната, какое-то место для встреч постоянное. Походу тоже диалог только будет. Когда не дают команду выбрать, значит, диалоговый квест. You found something about Ilario? А я говорила, что он крыса. What do you mean, possibly? You have something or you don't? It's Katerina. We don't know that for certain. Tell me. I've got my eyes on Villa de la Morte. One of them brought back one of Caterina's rings. It had been thrown out with the trash. Ilario would never do that. He'd at least pawn it somewhere. Думаете, он не крыса, получается? You think Katerina threw the ring away as a message that she's inside the house? Her opal ring. Lucanis, you know what that means. She gave that ring to my mother. It was the mark of her favor. House Veilguard killed my parents and sent it back to Katerina to demand she surrender the seat of First Talon. She's alive. Ilario, you idiot. Я вот тоже говорила, что она же, Катерина же не умерла. Почему все думают, что она умерла? Ilario would tear the city apart searching if he'd lost this. How could she be alive? What is he thinking? В Моровинде ординаторы, How am I supposed to deal with Мне this? кажется, здесь местные твинтерские стражи не похожи на них. The sooner we get Katerina out of there, the better. It could be a trap. We have to deal with Ilario first. He could still kill her if we move against him. Maker knows what's in his head. V, you're too pessimistic for your own good. Reason with him, Lucanis. I thought I had a clear shot at my target. What if I go after him and get Katerina killed? Help us. How? What do you need? He'll listen. He always listens to you. Come. Eh? What did you do? Is this the Fade? It seems different. It isn't like those fragments of Solus's past in the Crossroads either. Lucanis is here. Always. Behind locked doors. I can't break through. All right. Let's go get him. Чего? Useless. All of this utterly useless. I know this place. It's the ossuary. The prison we freed Lucanis from. Freed? No. We've always been here. Right.
It's not the real ossuary, but it doesn't seem like a memory. О, там должен быть босс-файт, ребят, за туман. Lucanus is in here somewhere, right? He's... what? Still where they kept his blood? Tiresome. There's no point, you know. Nothing awaits you anymore. Nobody's here. You're long dead. Even if it kills you. When the demon emerges, let me have his entrails, my lady. Rock, did you forget our deal? You were to bring my grandson back to me. I did? You brought me an abomination. Where is my grandson? Tenderness and terror. Rage and relief. Боже, какая чушь вся вокруг. Вот эта вся история Луканиса, бля, я шатала вообще этих сценаристов. This Katerina is a spirit? Something like that? No, Lucanus is mine. Я ничего не понимаю, в этом нет абсолютно никакой лорной логики. Происходит какой-то бредик. She's his idea of Katerina then. Katerina, Lucanus is trapped, but I think you're part of his way out. Луканис в ловушке, я думаю, вы можете помочь ему спастись. Он считает, что подвел вас. Lucanus thinks he disappointed you. With that chaining him, he can never be free. Is that what you want? To release a demon? Lucanus is the one who's trapped by the idea he failed you. But you know he's not to blame. My poor boy. What trouble this? А ты тут что делаешь? Don't worry, Rook. I've got my eye on the prisoner. You've conjured up a friendly face, Lucanus. But your real friends and allies need you in the real world. Rook, are you sure Spite isn't tricking you? What if there's no Lucanus, just the demon? After a year in the ossuary, you might believe that. But you're no demon. Look around. This isn't the mind of a human being, let alone an Antivan crow. Просто для уточнения. Disappointment. Я бы могла сомневаться, кто Луканис на самом деле, но не в этой игре. В этой игре все розовые пушистые. You really shouldn't trust anything you find in the Fade. I trust you, Lucanus, and I trust myself to get you home. Let me. You know that's the kind of attitude that's gonna get you killed, right? I'll risk it. I have a master assassin on my side. Don't I? Just be careful. Gossip stuff. You can't dwell on this. It'll drive you mad. Hey, Rook. Should you be here? Can't say it's the safest place in the world. Strangeness and charm. Something familiar and foreign at the same time. With a little guilt. Somehow I thought Lucanus would think of Nev as being more... Tevinter? Tevinter? People come in three kinds. Family, enemies, contracts. I hope that's just Spite talking. Nev, you need to let us pass. You know how he is, Rook. Even if you open the door, Lucanus won't walk through it. This is where he wants to be. Ничего, я все сделаю. Lucanus always has a choice. If he can't see that, I'm here to show him. You really think you can help him? You're such a sap, I can fix Rook. him. I think it's time you stood aside and let me try. Даже обзоры скучные. Ну а какие они? To malicious spirit. What
Я считаю, что главная проблема этой игры как раз не в том, что она какая-то супер ужасная, она скучная. Для меня. Rook, you're too good to be wasting your time in a place like Моему сердечку this. тут не за что Forget зацепиться. about my cousin. You've got much more important things to worry about, don't you? You've got the weight of the world on your shoulders. Sharp, jagged edges. Hurt with every breath. Grief and relief. Hope and anger mixed. Lucanus, you don't owe Ilario a second Да, она не thought, розовая, она much less a серая. supporting role. He put us Серо-розовая. here. You've got to leave this be, Rook. You turn my cousin loose, it's only going to cause more grief. Какого горя? I think Ilario will be feeling that grief. Right, Lucanus? You know that Katarina had 5 children? 8 grandchildren, all dead now, except for Lucanus and me. Last time the Grows fought a war of succession, House de la Morte lost everything. Except the seat of First Stalin. This time, we fight ourselves. What will be left then? You think you'll survive? Your friends? Your cause? This scum doesn't get to speak for you, Lucanus. Everything that's happened is his fault. Is it? Are you sure of that? Do you really think he made a deal with a demon? He's not even a mage. Or do you think maybe he just found the one there already? He'll carry this prison with him forever. And he'll fill it with corpses given time. Так они все, они, ну, мне кажется, Антива это как бы такой омаж на что-то испанское, мексиканское. Они все с такими именами, акцентами и так далее. Это, наверное, не новость. Хотя мне казалось, что они больше что-то итальянское, но, видимо, нет. Я, видимо, не разбираюсь. You're an Antivan crow, Lucanus. A professional. Но trained to avoid collateral антиванских damage and go воронов after the real прослан enemy. здесь просто You have максимально. no idea what the Я даже consequences не will знаю, с be. кем их сравнить Whatever they are, здесь. Lucanus, I'll be there to help you. I get one of you back, only to lose the other. What are you doing here, Rook? Тебя ищем, их I had to сладкий. find you. If anything happened to you, I can't even think about it. You should go. It's better I stay here than risk losing you. You see? He breaks our agreement. His mind is still here. He wants to stay here, so he keeps me here! Mierda! Why would I want to stay? Even in my head, this place is a nightmare. Right, but it's a nightmare you already defeated. I get it now. As bad as the ossuary was for you, it was better than the alternative. What alternative? The ossuary, Zara. You could solve those problems with a blade. But healing again? Living as an abomination? There's no simple answer there. And if you fail, you could hurt the ones you love. No! This is not... Damn it, Rook! Make him leave! Злость, ты не помогаешь. О, боже. He's trying to leave, Spite. It's complicated. О, Mortals Господи. can't just change ourselves. It takes a lot of time. Rook, you're right. There has to be a way through this. It's just so much. I cannot see how to begin. Start small, you and Spite. Figure out a goal you can both agree on, then make it happen. A contract?
Contracts are for clients. Call this an alliance. But on what terms? Надо Катарину спасти. Didn't you just learn your grandmother was alive? What are you waiting for? Go rescue her. That's true. Fighting crows? And anyone else that gets in our way. Do we have a deal? We free Katarina together. Together? We will fight! Да. Хуета. Простите, ну блин, это я не могу серьезно к этому относиться, потому что одержимые в Dragon Age это всегда были такие, ну, реально опасные типы, это реально челы, которые не могут себя контролировать и все такое, особенно демонам. Бля. It's okay. We needed a moment, but I'd say we're ready for anything. How long were we standing here? Just long enough for it to get awkward. You're sure you're all right? We're fine, Thea. Don't waste your worry on us. Can I trust the two of you to keep an eye on Ilario? If he starts anything, I want to know about it. I was going to do that anyway. You're planning something. I'm getting Katarina back. But Viago is right. We need more information before we move. Ilario panicked when I came back alive. If he panics again, he could actually kill her this time. We'll only get one chance at this. Засирает про лор и по кайфу. Да, это все, что я могу хорошего привнести этим стримам. Так, ладно, с Луканисом разобрались. Давайте как раз сразу здесь сходим на ужин с Неф. Это мне куда? Куда-то сюда. Куда? Почему здесь? Господи. Носка. Здорово. I'm almost getting used to this city again, but it still needs fewer Venatori. Очарование, в смысле, ты имеешь в виду, что я еще могу хорошо привнести? Ну, это база. Это то, без чего стримы тут не обходятся. It just appeared overnight. I swear I'm wrong. Что за птиц? Распутная вдова, выпуск 1. Да, это вам непохотливое аргонянское дело.
wasn't rather circled in. Getting used to the schedule? The lectures? It's fine. There's just quite a few high words. Well, I guess it's why I come to here. Абсолютно противоположный эстетический образ и в динамике. Что это значит? Что? На фото и на видео, например. Я поняла, ну так разница-то в чем? ТП возле лифта снова не активировался, да ебучий случай. So I'm supposed to just accept them better because of an accident on Earth? That's just how the world works. Так а чего они не активируются, раз я мимо них бегаю? Опа, это что такое? Наткнулся, когда хотел зайти на Twitch через Google и понял, что это легендарная личность. Ну, есть такое, да, есть такая глава истории в моей биографии. Хороший конкурс был. Так, хачапури будут сегодня, нет? Название ромба в 3D. Well, I'm late. Tried grabbing something from Hal's on the way, but the fish fry's not running. So much for supper. What have you been doing? Chasing leads. On Alias Venatori, Darktown's missing people, and anything that might come close. Find anything? Plenty. Something I can use is another story. So here we are. I'm out of leads, and you're at that supper I promised. Но я и на стримах могу быть с покерфейсом. От настроения зависит. Но в целом, да, я такая. Я милая в жизни. Ужина не будет. Ну, что? А как же хачапури по-твинтерски? Don't worry about it. And this case, well, we'll get through it eventually. Yeah. I could use a walk. And some rocks. You up for it? Rocks? Yeah. So, rocks. Look for good ones. Котик! You were serious about this? You'll see why. Meow. Were you keeping Nev company? Or hoping for a treat? Блин, геймпад так приятно вибрирует, когда кота гладишь. Поищите камни. Вот это тоже задание, конечно. Так. Why are we doing this? You know what they say. Leave no stone unturned. Really?
No. А, ты через девчонок попал ко мне. Всех благ, храни Господь. You know, when I say we'll get through, I believe it. I know you do. You don't believe me? I'm skeptical on a good day. And lately... Может быть, в декабре на концерт сгоняю в Москву. Котик. All right, time to put these rocks to use. Come on. Почему Скум не участвует в их клипах? На самом деле, когда девчонки собирались еще только, когда еще только накидывали идеи для 3 девиц, они хотели меня позвать. Но потом просто там все поменялось, планы, тыды-сюды, и, короче, так я там и не поучаствовала. И вообще это все планировалось сниматься где-то недалеко от Москвы, но потом это все решило сниматься далеко от Москвы. Вот. Но я им постоянно говорю, что девки, если чё, на созвоне. Я готова вписаться в этот движ. Побыть ведьмой какой-нибудь. Over here. I'll take you to my usual spot. Fancy. Isn't it? Fancy. Такие котики милые, не могу. Is this what you do when you're out of Leeds? I'd look over my notes, but I've got them by heart. I just need to clear my head. Да, чилибонькой. Stepping back can't hurt. Clear minds get things done. If only they stayed that way. You can't count on a lot here. When I started, I wasn't going to save Minrathus, never mind Thedas. But if I could take a job and follow through, well, maybe people could count on me. But at the end of the day, what have I done? What sticks? Venatori everywhere, Aelia waltzing back into town. I'm fighting, Rook. Sometimes it feels as though the city itself stabbed me in the back. I'm here to help. I know. But getting mixed up in my problems, it's not the smart play. Rana's partner, Brahm. Where did it leave him? Where does it leave you? Side by side with Nev Gallus. Like you are for me. You know you're a sap, right? She was there. We didn't see her. Eh? This worked? Maybe. Come on. Не знаю, будь мне 14, я не уверена, что Willing мне to бы chase a long понравилось. shot? We need to get to the spillway. You've got something on Aelia? She was there. We just didn't see her. At the spillway? At the relic deal. When Aelia controlled Damas, she mentioned the Кстати, Taurus не and the знаю, что stolen relic. понравилось бы. Why bring Не that up? знаю. Why would she care? Наверное, визуально бы think мне she's involved? Or понравилось. one of her puppets. She's been careful, but there may be something to pick up at the site. A witness. Anything. So we're returning to the scene of the crime, where we fought Bataris? It's just a hunch, but it's the best I've got. Let's check it out. What's the plan? Bataris had a red lyrium relic. Those don't play nice with the Veil. The Viper left me a piece of one. Remnants fade with time, but if we got here soon enough... Remnants. We've got them. Fainter than the ones we found before, but I'll see what I can draw out. Let's take a look.
You bet. Echoes of greed, pride, are Venatori, but Taurus. I've got this. The thread smuggler. But this feels scrambled. Two people's thoughts in one source. She wasn't a traitor. She was a puppet. Aelia moving goods to her followers. Look there. There's more. By the waterfall. Waterfall? Как надо попасть? И... We're close to something. I can feel it. Skipping stones really worked. I get some of my plans pan out. This one's afraid. A witness? Someone else showed up too, after we left. If I can pull out more of an echo, a memory. So Nev Gallus is back. Tell me what you saw. Nothing, I swear. Aelia. Ну вот я согласна, да, что в подростковом возрасте все более мрачное нравилось как-то. А лет до 10 все мультяшное. A bystander. They must have seen the fight. Then Aelia showed up. Tell me, would you see this city rise? Be a thrall in service to its glorious rebirth? Thrall? No, Silence! Your will belongs to the Venatori. Какой ужас. I'm so sorry. The risen god will unlock my true power. He's given me Vina Vitalis. We start. Напомните, что это? What's Vina Vitalis? A rumor, an old Tevinter ritual to increase blood magic. Fake accounts appear on the black market. The real records were burned by magisters. It scared them. But if Aelia follows Elganon, if he could give her the trick, the Venatori are in power, but Aelia wants total control. A blood ritual. Then the missing people... It's a lead. But where? When? Who else does Aelia break before I track her down? Nev? This place means something to me. But what am I to it if I can't... Ты защищаешь портовый город. Minrath has failed before, not you. This time we stop Aelia for good. Venatori who threatened Docktown, they've got Nev Gallus to fear. She won't make it easy. People's lives are at stake. Aren't they always? I'm a sucker, Rook. Getting caught up in all this. Bad habit. Да, справимся, что ты. You're not fighting alone. Начинаешь. End of the day, I'm used to counting on myself. That's how it's been. And now you've got us, when you need it. Как же долго эти линейки длятся. Вот, не знаю, по-моему, в Инквизиции, например, ну, ты со спутниками не так долго возился. А тут прям бесконечная возня. Так, подождите. Кажется, у нас пока нет квестов. А это значит, что мы... Да, суки. Ладно, давайте сходим на перерыв, мне надо поужинать. И продолжим. Так. Надеюсь, мне сейчас много не накинут, и мы с вами еще сюжет двинем.
Не туда побежала. Oh, great. Is it your turn to cook? What's all this gonna be? Paella. Well, 2 of them. One without seafood for Emmerich. And a hazelnut torte for dessert. It pairs well with coffee. Wait. Did you make dessert just for me? There's enough for everyone. As long as they don't mind having it with my favorite drink. They won't complain. Чё? Почему? Почему ответ «ты слишком талантлив»? Это разрывает роман. Или спасибо. Блять, игра, ты чё? Ну ладно, Люканис, ты просто прелесть. You didn't have to do anything special for me. Yes, I did. I still don't know how to apologize for everything. And you... You made dessert just for me. It's nothing. Or not enough. It is. Какая страсть. And I'll have you know, I'm very easily bribed. I'll keep that in mind. Дневник Луканиса. Чё он там? Ничего, что мы его дневник читаем постоянно? I can't believe you're asking for a favor as though nothing's happened. What crapped in your bed? Sorry. Didn't know you two were in the middle Rook! of... Excellent. Come in. We could use a second sober voice. I'm not drunk. You're drunk. It's a figure of speech. Чего? Huh. I was wondering when this would happen. I don't follow. You two didn't seem to be bonding. I need one of these little needle things to dig some crap out of my armor. Death Mage won't give me one. First, a bone threader is an extremely delicate instrument. Second, it's Emmerich. Tash, my name is Emmerich, not Death Mage, not Corpse Guy, not... Corpse Guy. I won't repeat the rest. What? You are a Death Mage. Why are all my attempts to converse with you met with scorn? What Нормально, have да? I done? Таш хочет, чтобы к ней уважительно относились и использовали правильное местоимение в отношении ее, а когда ей кто-то другой говорит, пожалуйста, называй меня по имени, а не маг смерти и не труповод, она такая, да мне похуй, буду называть как хочу. You talk about corpses too much. It's a rich topic. No, corpses are messed up. They used to have people in them. You make a move like they're alive, but they smell wrong and they move wrong, and none of it is okay. Но он не лич пока что, он хочет стать личом. Oh. Especially the ones with skin still on them. Давайте разберемся, ребят. So what I'm hearing is, Tosh isn't into terrifying dark magic. It's not all terrifying. And Emmerich would appreciate not being bullied and called names. Ugh. Ну пока-то он человек. I'd no idea necromancy upset you so deeply, Tosh. Quite honestly, I didn't think you feared anything. I don't. But I could have said it was bugging me. I didn't think you cared what I thought. Of course I do. We're colleagues on this journey. Okay. Sorry I called you a skull liker.
Skull liker. Предложите Эмилю Хаш найти новые темы для обсуждения или понять друг друга. Попробуйте понять друг друга. You two could still learn things together you'd never find out alone. Emmerich, you clearly find talking about dragons boring. What? How? Who doesn't like dragons? Aren't you curious why Tarsh likes them as much as you like necromancy? The question crossed my mind. Боже, And maybe детский Emmerich сад could ромашка. help demystify magic, Tarsh. Maybe he could share a little. So I know how to deal with Группа walking Василек. corpses next time I'm in an old ruin. Как любила говорить моя I'd be мама. happy to. Thought you might be. Фуф, так, ну что ж, надеюсь, пока что на этом все, да? Окей, так, да и, бля, еще надо идти с этими гулять, ёптать. Айго. Так быстро с квестом Хардинг справились. А эти все что-то не могут докачаться. Красивая локация. Блин, сейчас опять заблужусь, да? Да, это спамер волосик. Недавно началось и все не прекращается. Уже какой стрим? Это что такое? Another statue. There's an elf out there somewhere who really likes owls. Куда поедешь? 5 лет не был за рулем, а тебе такое путешествие предстоит? Ничего себе. Надо бы потренироваться как-то перед этим. А поедешь откуда? That's incredible. That's one word for it. Where's all that water coming from? Got me. The fade? Or I don't know. Погодка, да, такая. What's this? Not for something friendly. Let's clear it out. I'm sure the veil jumpers would appreciate it.
them. Да, машина это дорого, согласна. Hassan can get the gate. Another truffle hunt? No, we're meeting Eldrin, the old elf I told you about. I spent summers here. Tended Hollow when I was a kid. Hard to imagine the mighty hunter hanging out with deer. Not everything. Hassan, hang back. Eldrin, I got your message. Oh? Who are you? It's me, Davrin. I knew a Davrin once. Strange kid. Too small, even for an elf. Well, now, hold on. So, this walking mountain of armor I see before me can't be him. You sure got old and cranky. You got old and far too good looking. I was always the lady killer. This is Rook. We're working together. And can you be trusted around our holler, Rook? I'd be honored for the chance to earn their trust. The holler decide that. And if you don't impress them, their antlers let you know. Странно, что гаалы еще не восстали против всего мира. Как какие-нибудь зомби-гаалы, потому что гаалы — это создание Guild-9. I'm worried they're sick. I need you to check on them for me. Ну ладно, Волосик. Is that what I think Вот it мы и is? остались с тобой вдвоем. I'm looking after him. Remarkable. A griffin. Never thought I'd see one. Maybe all those summers here rubbed off. The monster hunter turned Это был бы неожиданный shepherd. поворот, реально, если бы гаалы восстали. What was Davrin like back then? We don't need to waste Eldrin's time. He sang a lot. This guy? He'd sing to the holler. You mean the Grey Warden standing next to me? Now hold on. I'd get tired trying to herd them. I started humming to keep myself awake, and they slowed down to listen. So naturally you broke out into song. Only when humming didn't work. Just getting the job done. And now the job is caretaker to a griffin. Hassan's got him wrapped around his little talon, searching all over for gingerwort Yeah, Eldrin's heard enough. Davrin, the truffle hunter? Seems my old lesson sunk in. Not every creature in the forest is quarry. I didn't ignore everything you said. And now, we've got some holler to find. Davrin, I'm glad to see you took the road less traveled. It suits you. Okay, what do we do? Find some stone root, a marble tree, and vannerberries. I thought we were looking for Hala. A lot of people would go chasing after them.
running around, getting nowhere. Hala can keep that up for days. Maybe you could sing to them. I'll go right on pretending you didn't say that. Trigger, ringing the dinner bell's a lot easier than searching the whole damned forest. Блять, опять собирать какую-то херню. Here we go. Found a maple tree. See if it has a dead... Got it. It's hollow, right? When you blow through it, it mimics a hollow's call. The dinner bell. Not ringing it yet, but that's... Here, some vanilla. Sweet as candy. Hala lapped them up. Interesting. I wonder what they taste like. Don't even think it. Uncle Eldrin let me try one once. As a lesson. It lasted an hour. Paralysis, hallucinations, cramps. Ugh. Uh-huh. Great for Hala. Bad for people. Каменный корень. Over here. Good. Hang on to that. We slice away the outer Ну, по лору, да. Серые стражи использовали грифонов, чтобы сражаться с порождениями тьмы. Но потом они все вымерли. Тут нам пытаются придумать историю, почему они вымерли. It's on the other side of this. He senses something. Could be Hala. We've got a griffin. Asan could track them. I need to be careful of the predator in him that's ingrained to hunt and kill things before Они they пытаются kill him. придумать историю, почему они вымерли. Ну, типа, что случилось. But he's never seen one. По задумке нарративщиков Veilguard, грифоны вымерли в первую очередь, потому что люди начали над ними ставить эксперименты, заражать их скверной, чтобы они лучше сражались с порождениями тьмы, но это дало плохой эффект. Time to blow the horn. I'll let you have the honor. В Veilguard нашли 13 яиц, где-то затерянных вдруг. Какая-то больная Гала. It looks sick. It's okay. We're here to help. How do we help? Look around for more Мы поможем. Кстати, как мы поможем? Asan, don't you even think about going after... Gavrin, remember. Trust. Right. Turlum. Okay. Asan, do as I would do, boy. Be nice. Did Asan just bring it some food? Мы что ж принесли еду? He did. I'll be damned. Won't forget that anytime soon. Thanks for helping out. Пожалуйста. Something new Люблю every животных. day. Wish it could always be like this. There's more to him than hunting darkspawn. Eyes of an eagle, roar of a lion. But maybe the heart of a Hala. Грифон с сердцем Гала. And the appetite of all three. You found your Turlum. Yeah, we did. Come on, boy. You did good. We'll need to tell Eldrin about this Hala. Что, опять пешком обратно идти? So your uncle is
Quite the character. Eldrin will drink you under the table, then the floor, and bury you in the basement as a joke. Грифон милах, соглы. Most of my Его clan можно didn't understand погладить. why I left. Eldrin had an open mind, saw I was restless. He approved? He knew I had to find my own way, though he warned me about joining the Wardens. Too dangerous. Too much darkness. Eldrin always preached balance in life. Not something Grey Wardens seem to know much about. We reek up darkspawn all the time. Guess that's why working with Hassan, there's something to be said for drawing strength from the light. Any luck? We found one. Looked sick. I was afraid of that. If you Manfred can find more раскроется. Vanaberries. Hassan took care of it. Ладно. We'll see. A griffin helped to holler? Да, было такое. It's like he was a shepherd. I couldn't believe it. Remarkable. Nothing about that in the training manual. The world knows griffins as warriors who fought Darkspawn, but they existed long before that. Existed as what? A creature of the wild, free to explore their nature. But Манфред griffins это live for the скелет hunt. So do Эмрика. you. Скелетик. Yet now Смешной you're a этот. caretaker. I'm proof that anything can change. Don't know if it's for the better. Nothing about change is ever certain. I once knew a restless young elf who believed there was more to life than shoveling hollow manure. It's the nature of nature to surprise us. Maybe you're right. See you around, Eldrin. Да когда мы уже скачаемся? Может, можно скипать эти диалоги между спутниками? Я уже не могу это слушать просто. Одно и то же. Тупые срачи на ровном месте. Сами ничего решить не могут. No. I had to kill a man once who did blood magic on nugs. 100 little pigs with hands came after me. All together in one big writhing ball. Прям как половина игры ощущается. Ну, скорее всего, так и есть. Angry nugs. That was a bad job. I've got a better one. You know what Так-то the сюжет реально Wandering быстро Hills are named пробегается, for? особенно на легком. Is a monster. Big heap of red tentacles that crawls around. Ладно, эти вроде не devouring ссорятся, а everything байки in its друг другу path. травят. The Молодцы. damn thing was a hillside. Eyes of a village. You try fighting a Наги hill в with a sword Драгонаге? sometime. Наги в Dragon Age — это такие существа, что-то среднее между свиньей, кроликом и еще кем-нибудь. Это такие... Это как... Это то, что все едят. Это местный поставщик мяса, так сказать. Наги. How did you kill it? Это не те наги, Lamp которые oil. змеи там, Everything stank of с burnt клинками. tentacles for miles Это after. другое. Зайцы-пирожки. Да, но они типа лысые, они без шерсти и еще на свиней тоже похожи. Пьете без меня, пацаны, да? If the two of you were going to Блин, на open a котов bottle, они you не might have told похожи. me first. It's not a good bottle. Might have to pick up a supply. I have a feeling we'll need it. Is anyone else hungry? Maybe I should cook something. What about you, Rook? What's the worst job you've ever Худшее been on? задание? Блять, вы вообще слышали, как эта игра началась? Nevin Harding didn't tell you about our hunt for Solus, then? They don't tell it the way you would.
Нага надо I будет mean, спасать. it ended with the elven god of lies in my head. Is that enough to win the worst job contest? You joining us then? Fine. I'll cook something, if Rook's staying. Maybe just for a minute. Rook's story first. Then Lucanus owes me one about this Я не вижу Калика. contract on a Bronto. Mierda. That Bronto. А Бронто — это бычки местные. Калик был, но у кого-то другого. Trust me, it's her. And we're lucky. If someone found the body before us, she would have been cremated. Ugh, I'll never understand that custom. What are you two up to? Rook, it's very exciting. Nev's invited me to help solve a murder. Это умно. Well, Я так одно дело раскрыла в Baldur's Gate. I helped the Navaran city guard a few times. Поговорив with с a трупом. long-lost crime from the heart of Tevinter. Let's not oversell it. You ready? By the flame that stoked you, by the light that rises. Return and speak. Может быть, он нестандартной ориентации, откуда мы знаем. Он не рассказывал, что ему нравится. You were a shadow dragon. Someone took you out. Ну да, у него манера речи такая манерная. Но далеко не все люди, которые манерно разговаривают, гомосексуальны. Добро пожаловать в этот мир. Так же, как и не все мужеподобные женщины лесбиянки. Смотрите шире. For a chance to right some wrongs. One last time. Speak with no promise of answer. You helped get people out of the city. Who was the last person you took? No. Secret. This one's to protect. They're clinging to a role, keeping secrets. Ладно с трупом поговорить, но с Then tell me черепом. who killed you. Did you see their face? Their name gives the other away. If they came for you, then they're coming for whoever you helped escape. Nev knows what she's talking about. You can trust her. Your final task will be for naught, unless you aid us. Такие усики вообще раньше много кто носил. His son wanted out for blood mage family. This one got the son to us. А вообще, я уже говорила не раз, что Эмрик очень напоминает Дориана. Он прям вот, ну, не скопипащен, но очень похож, как бы, и визуально, и по манерам. Они оба некроманты. Камон. For trusting me with one of your dead? Wouldn't leave that to just anyone. You're a different story. Thanks for the help. Anytime. А Дориан — это персонаж гей из Инквизишена. Мой любимчик. Обожаю его. Дориан просто вообще любовь. И он здесь был, и все, и больше нет. Возможно, кстати, его, наверное, было бы больше, если бы мы Минратусу помогли, а не Воронам. Но это не точно. Так, окей, кажется, мы ненадолго освободились от квестов спутников. Что там у нас? Вернитесь в Орлатан. Чё? Следы богов идут в Орлатан, и известным странникам нужно помешать божественным злодеяниям. Конечно. Не знаю, давайте, раз уж мы к странникам идем, возьмем Беллару и типа, не знаю, кого. Нев давайте возьмем. А ничего, что мы уже столько ей помогаем, а она все еще ожесточенная.
А, у нее будет сразу 2 статуса висеть. Strife, I got a tip there might be trouble Насколько here же in персонажей было интересно с Инквизицией. We've got a problem. Это правда. Обожаю их диалоги. They're being directed by Elganon or Gillenane. They have to be. The Grey Wardens warned us the gods На were мой heading to вкус самым Arlathan, скучным but персонажем why bring the Inquisition была Venatori? Вивьен, но We все don't равно know. было That's where прикольно с you ней come in. взаимодействовать периодически. Well, that sounds like trouble. How can I help? Nip it in the bud. Don't let them stir up anything worse. I'll give you the rough location where we sighted them, but you might have to search beyond that. They want something, and we need to know what they're up to. I'll find out what it is. Feel free to take out as many of them as you can. This is our forest. Это уже не исправить. Пон, а так Луканис был бы ожесточенным, правильно? This place, it gives me a sick feeling. This was the center of a war between Tevinter Magisters and ancient elves. Blood magic everywhere. The Magisters destroyed. Ouch. That kind of magic leaves an impression. Что было вообще? Erling was right. There's our Venatori. Я не хейтила Инквизицию. That's the last of them. Good. And what were they doing out here? Looks like they set up a camp. Not sure what this is. Ballora? It's Dalish. There's a Dalish camp nearby. If the Venatori Правильно hit them, понял, что твинтерские боги это ложь. let's go. Now. По факту, все боги в лоре Dragon Age это ложь. Они все так или иначе не боги. Древние боги Твинтера, драконы, это не боги, а просто суперсильные драконы. Эльфийские боги тоже не боги, а просто суперсильные маги-эльфы из прошлого и так далее. Создатель, в которого все верят, я думаю, что его тоже не существует. Это все классическая такая церковная религиозная история, как и в реальной жизни. Я бы охуела, конечно, если в конце Veilguard на весь этот бардак спустился бы создатель и такой: я сжигаю нахуй Тедес просто, блядь, со всем этим. Че вы тут нахуевертили? Все, конец. И вот я бы, вот это бы я охуела, конечно. Это концовка была бы. Вот это я уверовала бы в андерстианство. Насчет моей новой работы с срочным договором, как название стрима. Всем привет, привет. Так, это мы уже проходили. А тут встречаются напарники из Инквизиции, кроме Варика и Солоса. Дориан появлялся. Инквизитор появляется. Кто еще? Ну, Изабелла появляется из второй части. Какие у нас еще камео были? Да все вроде. Дориан, да, но он один раз появился и все, больше его не было. Ну, Мориган появляется.
Но в остальном, конечно, халтура полная. Учитывая, что в такой глобальной мировой проблеме должны участвовать как бы фигуры всякие важные, типа Верховная Жрица, например, да? Которую мы выбираем в конце Инквизишена. Там, я не знаю, король Фирелдена. Архонт Твинтера. Похуй вообще. Это все не нужно в этой игре. Мне очень нравится, как Морриган в Инквизиции сделали. Looks like we got them all. But this many Venatori in Arlathan is just wrong. I've never seen it like this. At least we're headed the right way. Храмовники хуй знает где. Кстати. Не знаю, куда они делись. Arlathan Forest is as weird as ever. Come on. Brock seems stable enough. Могли бы, кстати, храмовников как фракцию добавить здесь тоже. То есть у нас есть, ну, такая фракция воинов. Ну ладно, хорошо. Серые стражи не только воины, но все равно. Мне кажется, вот можно было бы вместо каких-нибудь ебучих драконов тени или вот этих вот Veilguard, ну хотя бы храмовников, например, добавить. Хотя, конечно, храмовники сильно накосячили в Инквизиции, но серые стражи тоже. Не, я не думаю, что их всех истребили. Там же все равно оставались нормальные. А не те, кто к красным переметнулся. Bellara, there's Venatori ahead. Galador, stay put. We'll take care of them. Ну, про архитектора вообще не вспоминали аж с первой части. Galador, what's happening? The Venatori are rounding up Dalish. I locked that barrier, but some of them already got through. Hold on. Калин, если он там не умер, так как Калин, он, начиная с Инквизиции, не храмовник. Он ушел из Ордена после событий в Кирквале, чтобы стать генералом Инквизиции. Все, он не храмовник. Он из Лириума типа слез. Ну, может не слезть и сторчаться тогда, но это другая концовка Калина. Он же как бы в любом случае вроде как уходит от храмовников. Так, уберите барьер. Это что у нас какая-то загадочка? No way. Так, и чё, и как будем решать? Надо что? Так, подождите, надо... Чё у вас? Чё? Что это? That worked. Keep going. Что сработало? Я ничего не понимаю. А! Да что происходит? Можно все сбросить? Nice work. Time to get moving. Why would Venatori attack the Dalish? They wouldn't come here without a reason. Who says they don't have a reason? We have to get in there. There they are. What do you want? Why are you attacking my people?
soon enough. We still don't know what they're doing here. Let's keep looking around. The bridge is out. The other Veil Jumpers must have shut it down to keep the Venatori out. Has to be a power crystal around here. Ну, это, конечно, сильно загнул волосик. Но одна из, наверное, да. Это как, когда мы подкаст записывали с ребятами. Они такие: Лера, самый главный экспертный эксперт вообще по Dragon Age в СНГ. Я такая: воу, полегче, полегче. Я такого не говорила. Назови конкурентов. Я не помню имена и ники косплееров, но есть очень крутые девчонки. Ссылочка, да, по команде не занесли. Ты чё, на мой канал не подписан был? В Телеграме. Подписан? Так там я же делала пост на эту тему. Чешо. Посты для кого делаю, ребят? Taunting from that one. Now let's see what they've done with the Dalish. А там чё? We'll get you out of there. Hang on. It's the symbols again, just like before. Symbols again. Ладно. Такой вот. Такой. Загадочка. Let's see what she has to say. It's okay, you're safe. I'm a Veil Jumper. What happened here? That other Veil Jumper died making sure I was safe. She sealed the barrier before the Venatori could get me. What about the rest of the Dalish? They took everyone. Kidnapped them all. Why? Where'd they go? I don't know. Their leader said they need Dalish blood, some sort of sacrifice. Sacrificed? Why am I not surprised? This just got a whole lot worse. Sacrifice? Why I'm not surprised. We need to figure out where the Venatori took them. Let's look around. Just some mud here. But it looks like there's some kind of glass here too. Some papers here, but nothing useful. No mention of a location. Well, doesn't look like the Venatori brought many supplies with them. So they didn't come from far. If they got a larger camp nearby, the Dalish could be there. Wait, the glass we found. There's a crater here in Arlathan.
Thousands of years ago, blood magic destroyed that area. All that energy turned the sand to glass. And we know the Venatori didn't come very far. They must have taken the Dalish to the crater. Да пойдемте уже к вашему We got here as fast as we could. It's bad. They're kidnapping Dale. What? You're serious? Это еще не конец. This isn't over yet. We'll put a stop to it. Where did they take the prisoners? The lake. The old crater. We have to do something. We'll find them. But it'll take time to put together a rescue party. Да забейте, мы Don't сами take все too сделаем. much time. We need to stop this. We will. Нельзя было это все как-то в один квест объединить? Чё? Head back to the lighthouse. We'll meet the veil jumpers there. Зачем на маяке-то с ними встречаться? Господи боже мой. Почему трясет, а я хладнокровен? Я уже dead inside. Народ долицев хотят отдать на съедение. Да, это понятно. Ну, не всех, а вот кого-нибудь тут поймали в этом лесу. Всех заебешься ловить по всему Тедусу-то. We did kill Gillinean's archdemon. The gods will want more power, and fast. Мы им этого не позволим. This won't happen on our watch. We can save these people. Not on you my know the watch. God best, Rook. The veil jumpers are ready. Just give the word. I'll go get Nev. She deals with Venatori the most. Интересно, как good point. Чё за волослин у Белари? And pray that fate is on our side. Аларик, привет. В смысле клеймили? Волослинами ты имеешь в виду или еще как-то? Кровь Орлатана. Так, ну... Неф требуется для этого? Окей, ну Белару тоже тогда возьмем. Такая пати у нас будет. Айгу. Well? They're waiting for something. There's talk of a sacrifice. Do they mean the clan? They mean the clan, don't they? Well, the tracks suggest the captives are on the other side of the clearing. Тут же эльфы вроде не угнетались. Ты слышал мою лекцию про эльфийских богов и что такое волослины? Это вот эти их татуировки на лице. Что они значат? We're going through them. Won't they notice? Not if you look like them. I found you some disguises. Шо, одежда новая? Oh, that doesn't smell good. Oh, it's sticky. Why is it sticky? Blood. Hopefully. Make sure you split up. You don't want to draw attention. Nev, I need you with me. You know the Venatori best. And you're probably the only one who can convince them you belong there. Sad but true. And we'll be your entourage. We'll try to keep the escape routes clear. Get the Dalish and get out of there. And please, try Ну, у not to гномов там stand своя out. история с клеймом неприкасаемых. Мне до лора всей вселенной не особо интересно. Ну, если вкратце, то вот во времена, когда вот эти эльфийские боги правили,
Эльгарнан, Гиланайн, Металл и вся вот эта компашка, Фенхарель и так далее. Они же подчинили себе свой народ. Весь эльфийский народ был рабами этих богов. Почему Солос восстал против них? Потому что он хотел освободить народ эльфов от гнета вот этих богов. И каждый бог клеймил эльфа определенным волослином. И как бы все эльфы ходили с этими татуировками на лице, и сразу было понятно, кто какому богу принадлежит, кому поклоняется, чей он раб. Вот. Но так как все эти знания были утеряны с падением Орлатана, да, и когда эльфы уже... Короче, эльфы потеряли инфу про свою культуру и все такое, и спустя 1000 лет они, пытаясь восстановить какие-то осколки знаний о своей культуре, они используют волослины как дань уважения богам, не понимая, что на самом деле это рабские метки, которые эти боги самые и придумали, а они их типа носят с гордостью, мол, посмотрите, блять, я уважаю Гиланайн или там Фенхареля или еще кого-то. И каждый долиец носит такой волослин. Ух, ебать, весело, вот-вот. А волослин с эльфийского переводится что-то типа письмо на крови или что-то такое, потому что они ее не совсем рисуют, они как ее типа как вырезают, что ли. Ну, в общем, какая-то там процедура такая необычная. Вот. А долийцы из-за того, что они не знали, чё к чему, они всегда эти волослины с гордостью носили. А Солос в Инквизиции, Инквизитору рассказывает про то, что, бля, да эльфы-то вообще не шарят, они носят метки рабские. Блять, волосы так смешно здесь развиваются. Реально, вот это реально смешно. Поэтому я и ничего не поняла, кого тут еще клеймили, как-то их еще по-другому клеймили, тех, кого похитили, или это про волослины речь, или что вообще. Поэтому я все время вас спрашиваю, мне интересно, какой волослин у Беллары, потому что это не рандомные рисунки. Вот у нее волослин какого-то эльфийского бога. У них там был бог тайн, и у него вот с глазом, по-моему, похожий волослин. Вы можете прям загуглить, типа, волослин, Dragon Age, и там будут все эти татуировки и какому богу принадлежит. То есть это не рандомный набор рисунков на лице у долийцев. Это всегда принадлежность к какому-то одному определенному эльфийскому богу. Так, я не понял. Мы просто... Проберитесь через собравшихся в Винаторе. Ага, мы просто... Мы просто пришли. Так, что там с Галой делают? Awesome. А Гиланайн норм вообще? Она же любит Гал. Ей норм, что ее Винаторию с Галами творят? Нет? Да, вот это стелс-миссия, конечно, ребят. Достойная. Просто пришли в лагерь Винатори. This whole place makes my skin crawl. Ой, господи, бля. Stop. Who are you? Stop right there, criminal scum. You don't recognize me? I don't. Magister. Lady, Appalling. They'll hire anyone these days.
I'm sorry, my lady. I was given instruction to... Tell someone who gives a damn. Why am I still waiting? Where are the gods? When does the ritual start? Gods? But only the Lord Elgarnan is here, and he Нет is still похожих. Ну, preparing. возможно, в Veilguard Out of my way. забили тоже хер на то, что я только что рассказала, и теперь просто рандомные рисунки им делают. Like we expected. That was impressive. They expect strength and power from someone like me. A mage. Specifically, a human mage. Show them what they expect, and you don't get questions. But as I was saying, Gilanane's not here. Блин, я только сейчас поняла, что Неф на самом деле так Жозефину напоминает по дизайну. Ну, как бы и в одежке экстравагантные всякие, и вот это лицо с темными волосами. Elgarnan might be here, but he doesn't know we are. But he will, you know, once we rescue his sacrifices. We'll worry about that when we have to. Then let's keep moving for now. Сэм Фишер в ахуе, да? И Solid Snake тоже за компанию. Does anyone else hear that? I feel you. I see you. I know how you suffer. Come to me. Такой знакомый голос у Эльгарнана. Кто его озвучивает? I feel it in my head. Night and poisons are nothing, little crow, when I can make you master of life and death. He's making promises. Ага, и мои все тоже тут вообще не выделяются. Not like that. Never like that. Жертва. For hundreds of years you have mourned the loss of your dragon gods. From beyond the veil, I heard your lament. Очень and have знакомый come голос. to deliver you from desolation. Dragon of night, I break А your вот chains. последний Hear my древний voice бог, and rise. дракон ночи. Вот у него нормальный размерчик, в отличие от Розикеля. Once called Lucicon, and I have returned. The Archdemon is already fueling him. Блять, я запуталась. Что он только что сказал? Лусакан — это, если что, имя последнего дракона древнего бога. Почему он сказал, что я Эльгарнан, в прошлом Лусакан? И, по-моему, Гиланайн тоже что-то подобное говорила, что она Розикель. Что это значит? Я не понимаю, объясните, пожалуйста. I will free your Antiva from the Kunari. All you must do is obey me, worship me, love me, and kneel. Он просто... Слушай, Сарворд, это отличный был бы ответ на все вообще мои вопросы, что они все просто прикалываются. Я понимаю, что ты написал прикидываются, но прикалываются мне нравится еще больше. Зачем? Зачем? Нет, нет, подожди. Ты добавил зерна разума в мой вопрос. Да, Винатори, они же мечтают о чем? Make the winter great again, да, чтоб древние боги, блэкджек, шлюхи, вот это вот все. Возможно, он действительно прикидывается этим древним богом-драконом, чтобы Винатори в него поверили. В этом есть смысл, господи, ничего себе. Мы нашли его, чёрт, мы нашли смысл! I'm trying to conceal us, but he'll know someone broke his hold.
Balara bought us some time, but we have to go. Now. Для одних они такие, а для других другие. Чего? Venatori, there are uninvited guests among you. Bring them to me. He's sending the cult after us. But Elgernon is right there. Shouldn't we try? No. We can't touch Статуэтки, да, можно было бы поискать. Если честно, я боюсь. Я боюсь того, чего они мне покажут. Может быть, там в этих воспоминаниях еще объяснят, где все остальные эльфийские боги. А то они сказали, что Эльгарнан и Геланайн это последние. Может быть, они последние, потому что убийство архидемонов как-то связано с ними. Типа, раз архидемонов убили, они тоже умерли. Но богов-то 9, и драконов 7. Ну, можно минуснуть Солоса и Металл, например. Особенных. Look there. The archdemon. Yeah. So maybe we avoid its attention? Ну, Сарволд, может быть. Это имеет смысл. Эта теория имеет право на жизнь. Чтобы задурить мозги Венаторе, такое он мог произойти. Потому что они-то все еще верят в величие древних богов. Лусакан последний из 7. The interlopers at my feet. Your continued failure is a disappointment to your god. He's riling them up. They won't back down now. What happens when they don't give him what he wants? Cannot win. Я не удивлюсь, если на самом деле вот этот лор эльфийских богов и древних богов-драконов, он был заранее продуман еще типа старыми сценаристами, просто не раскрыт нам специально в Инквизиции и так далее, чтобы был задел на продолжение, и это типа единственная продуманная инфа, которая осталась. Но это реализовано, конечно, максимально по-единичному, начиная с самого начала, начиная с завязки, где Солос проебывает свой ритуал. Но мы еще, как говорили некоторые чаттерские, а что если Солос не так прост? Да ладно, все свои комментарии на финал оставлю, пожалуй. Там будет все виднее. Посмотрим, как это все сойдется в конце. Here we go.
Фак. Могу намекнуть, да не надо. Is that archdemon coming or what? Ouch. Doesn't seem to be yet. Gillenay lost her dragon. Might make Elganar more cautious. Eyes open. Нинджи Пипе, привет, спасибо. Рада, что нравится. Nice work, as always. Я думаю, мы на самом деле могли бы там часа 4 все это обсуждать, но время было очень ограничено. Я согласна, Ниндзя. Я же сама тоже их давно слушаю. И я говорю, блядь, пожалуйста, позовите женщину хоть раз. Чё вы хотите? Не понимаю, почему, когда я иногда беру амулеты, он такой, хуяк, мы взяли зелененький, а он такой, оп, синенький. Позвали меня уже на выпуск. Нет, я думаю, еще лет через... Сколько подкасту лет? Вот еще столько же пройдет, может, еще раз позову. Ну, я думаю, из-за того, что они теперь, знаешь, преодолели этот барьер, может, как-нибудь позовут. Чего женщины гораздо более любят вот это вот все мрачное? Да не обязательно. Ларовед на Лароведе. Я главный Ларовед. Так, почему осталось только 2 эльфийских бога, если изначально говорила, что Соло заточил порядка 10? Molten Knight. Я этот вопрос этой игре задаю уже раза 3, наверное, я спрашивала. И мне не дают ответа. Мы не знаем, пока непонятно, как бы в игре. В игре. Я буквально просто, когда я услышала в игре фразу, что они последние двое, я такая, чё, а где остальные? Ну ладно, Солос, ладно, Металл, а еще 5. Ну, может быть, нам расскажет. Моя теория пока такова, что все эти эльфийские боги, они все связаны с вот этими древними богами-драконами, которых было 7 штук. И так как по лору до начала событий здесь 5 мертвы, то есть 5 моров, 5 архидемонов, да? 5 драконов уже убили. Я подумала, что если они как-то связаны, то, возможно, поэтому они как бы тоже погибли. И у нас оставалось 2 архидемона. Розикель и вот Дракон Ночи, как я его забыла, который вот сейчас здесь, в этом квесте. Вот. 2 последних архидемона остались. И, может быть, поэтому осталось как раз 2
эльфийских бога. Но тогда почему только 7 богов из 9 связаны с этими драконами? Очень много вопросов. Возможно, игра ответит на что-то. Возможно, нет. Я особо не надеюсь. МБ, ничего, 2 в заточении, остальные поумнее давно выбрались. Да, и такие, куда, а мы по съебам. Но архитектор признал, что сам создал 5-й мор, влив скверну в дракона. Да, но это, ну как бы, ну дракон-то был, он просто осквернил его, правильно? Я к тому, что сами древние боги, то есть древние боги равно суперсильные драконы, которые равно могут стать архидемонами, если их осквернят. Понимаете? То есть это не противоречит словам архитектора, что он сам начал 5-й мор. Что он нашел. Какой там был 5-й? Уртимель? Дракон красоты, между прочим. Вот. Меня больше удивляет, что драконы на каждом углу валяются и все вливают в них, что хотят. Да, такая вот судьба драконов. Так, какой-то пирамид-хэт. Солос, да, ну, на самом деле мы не знаем, что он там с ней сделал. Там осталось частично в Морриган, частично застрял на перекрестке. МБ так произошло, и с остальными богами умерли. Но это нет, какая-то дурацкая теория. Я забросил игру на 4 часу, хотя предзаказал ее и очень ждал. Скажи, пожалуйста, после стольких потраченных часов на игру, что ты можешь сказать? Есть ли смысл вернуться и пробовать еще раз? Не инди-пипе. Если ты послушал подкаст, в целом ничего не изменилось с того момента, как я об этом рассказывала. Вот. Ну, то есть эта игра может понравиться определенным игрокам. Я знаю, у меня есть даже знакомые, которым она нравится. Но мне, как фанату Dragon Age, который любит все 3 игры, и вообще очень сильно любит лор и все такое, я отказываюсь называть это Dragon Age 4. Вот. Если опираться только на мое мнение персонально, да, и если там учитывать, что, например, у вас вкусы со мной сходятся на игры и не только, тогда вы можете прислушаться и действительно ничего не покупать и не играть. Но, конечно, я всем советую ориентироваться на собственные ощущения. Вот. Но я бы не советовала. Я не хочу, чтобы они получали деньги и делали что-то еще. Надругались еще над какой-нибудь моей любимой вселенной. Да, мрачняк невероятнейший. Думаешь, одна расчлененная Гала исправит все? We'll handle it. Watch yourself. Watch ahead. To me, Venatori, have our quarry. How's it looking? Heels and things. Just hang on. The death is inevitable. Связь силы в БГ-3, понял, спасибо. Да, лучше, если ты уже проходил БГ, я вот ее дважды проходила. Лучше еще раз БГ перепройди, просто кайфанешь сильнее. Подайте им руку, залезьте в дыру. Да. Ну что я чуть ли не летать умею. Мы уже обсуждали с ребятами Золотой город, и я сказала, что лично мне не очень бы хотелось посещать Золотой город, потому что, знаете, это нечто такое загадочно-сакральное, что типа не должно быть доступно.
Но с другой стороны, конечно, интересно. Но чтобы, опять же, действительно сделать какой-то крутой золотой город, сердце тени, это нужно, ну, типа, супер-дупер постараться. Так, чтобы тебя это впечатлило, согласитесь? Я почему-то не думаю, да, что в этой игре меня что-то еще сможет впечатлить. Really? Are you sure you can open this? Everyone breathe, just breathe. Вот бы на Crusader Kings 3 был мод про Dragon Age. What's that thing? Да, БГ я на ПК проходила. А это я играю на PlayStation 5. Крапор, привет. Крейп. PS5 Pro вообще, когда давно речь о ней была, я такая, блин, было бы прикольно. Потому что, ну, было бы здорово, если бы моя консоль была той же самой, но чуть помощнее. Но что-то все так рофлят над ней. Я даже не знаю. Мне бы ПК обновить. Там уже и про консоль можно подумать. У меня никогда не было промежуточного поколения, я никогда не брала прохи. Вот. Не уверена. Your fight is futile. My Venatori are legion. Surrender, and I may yet show mercy. Wait, this feels off. О, мы опять в тени. Oh, this isn't good. We weren't here a minute ago. Обожаю. Ловушка Эль Гарнана. Так, это что, лабиринт какой-то? Ну ладно. Идем направо. Come on. We need to find a path through. We still need to think of the Dalish. Ah, so that is what you're after. The Elven have been chosen to serve a glorious purpose. Можешь ввести команду ПК вроде. Типа, восклицательный знак ПК. Там будет весь список. Okay, this is very not good. It's Elganon. He's found us. And she's got us trapped. The longer we stay here, the more danger we're in. Shit. There's blight here. There wasn't blight before. You cannot stand against me. Every action of yours is futile. My power grows even now. Oh, come on! You are nothing but an Я не понимаю, мы заново начинаем или нет? if you like. I have an eternity. Do we know the Dalish is still alright? What if Elganon sends the Venatori to... One thing at a time. Let's focus on getting out.
Something's wrong. I thought I just heard Solus. You are correct. Algernon's magic has thinned the veil, allowing me to speak to you directly. Помоги, Солос! Solus, we need your help. Then I am pleased that for once, I can offer some assistance. No. If you can rescue the elves, Elgernon is mine to face. What do you mean? Elgernon! Lethalin! Ma banal avanuris! Masaline Algalana! Didn't need to get that. Let's keep moving. Solus is gonna distract Elgernon. You have no power here. Sounds like they're arguing. That's good. As long as it keeps him off us. So, the Dread Wolf has arrived to defend his pawn. Your cruelty forced my hand. 100 generations and still the same refrain. Again, you have caged our people, and again I will set them free. But you are always stubborn, Fen-Harel. Insubordinate, unmanageable, even by Mythal's reckoning. You have lost the right to speak her name. Motherless man, Shevgar Fen-Harel. The only reason Mythal joined you was that she knew the monster you would become if left unchecked. She thought to temper your brutish ego. Instead, you betrayed her, murdered her. Only the first time, Dread Wolf. Hey, you okay? А продолжение будет? О чем они вообще? Your struggle is pointless, and your faith in the Dread Wolf is misplaced. Give up. Save yourself. Save your... Да завали, дед. I think this is it. I think we're through. You should be near where you need to be. With luck, you can still save the elves. Что так громко заорал-то? Тихо. Песню за песню. There! Your master's big to destroy! And there. The Dalish. Another of those crystals! Break it and the cage should open! Stop them! They must not release the Dalish! The cruelty is nothing new. What has happened to the vaunted brilliant mind of Algernon the Mighty? The blight has left you blunt and slow. A monster, not a mastermind. You used to be a challenging opponent. Подтрунькивает над ним. You saw me as an opponent. To me, you were an irritation, a fly buzzing ceaselessly. I must speak to you in this tongue. It seems Elwyn is beyond your grasp. As much as freedom is beyond yours. What? How are you talking to me? Sorry, they're very loud. Good work, everyone!
Get them! Kill them! We cannot fail, Lord Veilguard. Once the Blight is free, it will rule this world, and you will be its attack dog. You will burn this world at its command, as Andrul did at yours. You will leave only ruin behind you. This world is ruined already. Your veil destroyed it. You could heal it. You have the strength to repair the damage without using the Blight. Save your games for the Мотивы Инквизиции что-то не расслышал. Blight is my blade, and it will take more than your tricks to get me to lay it down. Мне кажется, что это... Я сосредоточена на диалоге Эльгарнана и Солоса. Beat the odds there. I don't want to die. Come on over here. I don't wanna die. You are free, guys. Time to get out of here. I can guide you to one of my old hideouts. You can use it to make your escape. The wards still in place there will shield you all from Elganan's sight. Solus, thank you. Let's go! Let's go! Run! Run! It's tough being a Venatori. It was their duty to secure the sacrifices. It was their duty to ensure the ritual went perfectly. But despite all their efforts, Elgarnan was disappointed. The cult would do anything to please their gods. The cult would give anything to atone. Anything. It really is tough being a Venatori. И правда, жизнь не сахар у Венатори. Да. We'd lost all hope, and then... And then you swooped in out of nowhere to save us. He would have killed us to feed his dragon. Indeed. Masaranis, Nethalan. Это не только моя заслуга. It was a team effort. It often is. Some fights can't be won alone. Celebrate the victories as they come. They're rare enough. And tomorrow, we'll have to deal with another archdemon. And it will have regained its strength. Elgarnan sacrificed his own Venatori to it. A punishment Не, for ну their лора failures. прикольного вроде накидывают, но мне, вот что-то мне подсказывает, что человеку, который вообще не шарит, ну он же вообще нихуя не поймет. Это я сижу здесь, расплетаю все, о чем они тут накидывают. Разжевываю. Буглич, а сколько глав-то в итоге? 13 или 14? Посчитал дебет с кредитом. Получается, что теория с лже-богами-драконами действительно имеет место быть, так как богов 9. Но их склохи произошли перед началом цивилизации человечества. То есть забытых эльфийских богов инфы норм нету. Так я же только что... Я же это говорила Сарворд, пока мы это обсуждали сейчас. Я так и не понял, кто такие Венатори. Венатори — это культ, который мечтает вернуть былое величие Тевинтера. Тевинтер раньше была империей, самой могущественной в Тедосе, с процветающим рабством, магия крови, вот это все, поклонение древним богам и так далее.
Вот. А когда появилась Андрасте, и андрастианство начало набирать популярность, они устроили, по сути, крестовый поход на Тевинтер, который поклонялся древним богам тогда. И, короче, после смерти Андрасте Тевинтер перекатился в андрастианство. Вот, то есть они перестали поклоняться древним богам. У них тоже церковь, но немножечко своя. Они там много чего переделали. Вот. И Винатори — это культисты, которые мечтают вернуть старый добрый Тевинтер. I should probably talk to Solus. Кодекс тут есть. Но я его почти не читаю, потому что обычно там какая-то херня написана. Ну, тут словарь терминов, но это просто то, что там, не знаю, на Википедии можно прочитать. Ну, да, нет, я согласна, что если человек сядет и прочитает весь кодекс, все термины, вот это вот все, то да, ему будет, конечно, многое понятно, но все равно не до конца. Предпоследний стрим, ну, блять, я надеюсь, но я еще хотела квест спутников доделать. Не знаю зачем. Не знаю зачем я так растягиваю все это. Так, давайте-ка поговорим с Солосом. Наверное, нам это сейчас что-то прояснит еще. Ясно, что, привет. Да не, я душусь, если честно, хочется уже скорее закончить. Но просто будет немного нелегитимно обсуждать эту игру с кем-то впоследствии, если я сюжет нормально не пройду. А все-таки спутники, мне кажется, это часть сюжета, так или иначе. The Dalish prisoners escaped safely? We got them away free and clear. Good. Whatever my frustrations with them, it feels good to have helped my people again. Thank you for allowing me to А help. я и не оправдываюсь, ясно, что. Chance to infuriate Elganon was a reminder of simpler times. Спасибо, что позволила мне помочь, бла-бла-бла. You and Elganon were really tearing into one another back there. I needed to goad him to anger in order to distract him. But yes, while all of the Evanuris were monsters in their own ways, Elganon was the worst. Or perhaps it is more honest to say that his were the faults I found most objectionable. You have met him now, heard his voice hammering at the doors of your mind, and you have met me. Can you see how he and I might frustrate one another? Те, кто, кстати, слушал подкаст «Не занесли» и знают Пашу Пивоварова, может быть, знают, что у него еще есть подкаст «Что было раньше». Обожаю, кстати, «Что было раньше», вообще очень часто слушаю выпуски даже того, что там мне не нужно вспоминать, а просто послушать пересказ чего-нибудь. Вот, и скоро должен будет выйти выпуск «Что было раньше» про Dragon Age, и я Паше помогала со сценарием. По-моему, последний раз, когда я делала правки, там было 37 страниц сценария про 3 части. И этого недостаточно, там все равно очень все сжато, потому что, ну, история действительно в 3 частях очень большая, и хочется много каких-то деталей рассказать, прикольных, но их так много, что приходится все очень сильно ужимать. Вот. Я надеюсь, что Паша примет большую часть моих правок. Вот, очень советую послушать, но он пока еще не вышел. По моему мнению, квест напарников сделан так, что ты воспитываешь и должен в детсаде руководить. Я согласна, да. Это симулятор детского сада и психотерапевта. Понимаешь, почему? Ну, понимаю, да, понимаю. Вы,
Мне кажется, что Эльгарнан все-таки больший козел, чем Солос, хотя они все хороши. He uses his power to crush any opposition? Yes. He is far more powerful than I am, and he wields that power like a graceless bludgeon. When I defeat an enemy, Психотерапия полезна хотя бы, но не для меня. Я как психотерапевт для своих глупеньких, поёбанных жизнью спутников, у которых проблемы уровня «я боюсь смерти, поэтому хочу стать личом». Что ты об этом думаешь? Или там вот «я поняла, что я не бинарная, но не знаю, как маме сказать». Или что там еще было такое? Блять, у Луканиса вообще там какая-то, блядь, Санта-Барбара во всей этой семейке их воронов. Вот. У Даврина плюс-минус что-то еще адекватное, что он за грифончиков переживает, хочет их спасти. Детективные квесты Нев — полная херня. У Белары тоже, ну, у Белары какая-то слезливая история странная. Да ты не знаю. it is because I outsmarted them. Because I was right. When he does. Да, Луканис — это местный Доминик Торетто. Outsmarting someone and being right aren't exactly the same thing. Aren't they? All right. I can see how you and Elganon would hate each other. He has always been what I most feared becoming. Callous and uncaring. Да мы His поняли. arrogance unchecked. To have that much power and no one to remind him that he could be wrong. Well, he had you. And I suppose I had... Сценарий будет писать ИИ. Надеюсь, на основе моих пересказов и предпочтений. Нитка — первый маг гномов за долгое время. Но она не совсем маг. Я уже сказала, что давайте так. Вся магия, к которой мы привыкли в Dragon Age, это что-то связанное с тенью. Она берет свое начало в тени. А то, что с Хардинг происходит, это связано с титанами. А титаны не связаны как будто бы с тенью. Либо связаны, но по-другому. Ну, короче, из-за того, что есть теория, что гномы произошли как раз как бы там от титанов, из камня и так далее, это имеет смысл, да, что они отрезаны от тени, от которой не отрезаны все остальные, но у них есть связь вот эта уникальная с титанами. Вот. Но, опять же, тоже вот у Хардинг ее личные квесты из разряда «Блин, у меня вот это моя новая сила, что же делать? Надо научиться ее контролировать. Ну, блядь». You said you found the Dalish frustrating. Why is that? It is unfair to them. I lived for thousands of years. And after I imprisoned the Evanuris, I slept for thousands more. I awoke in a world that had forgotten the ancient times almost entirely. And those who tried to remember elven history, like the Dalish, had gotten so much wrong. Я думаю, что я не буду в новый Mass Effect играть после этого. Лучше перепройти трилогию еще раз. Like the terrible trickster Fenrirel who sealed away the gods? There was truth to their stories. My rebellion had indeed disrupted the lives of those who had been comfortable. And when I created the Veil, I destroyed an empire. Their judgments were fair, if clouded. I tried to explain the truth to one clan. When I convinced them that I was truly Fenrirel, they attacked me. After that, I hid my explanations behind the facade of having witnessed events in the Fade. And every mage knows that what we see in the Fade might not be literally true. Yes. The Dalish had no reason to believe me. I could only watch as they continued to worship Elganon, though we may have seen the last of that tradition, at least. We would have had a hard time getting out of there without your help. Солос самый интересный персонаж в этой части. Интересно, почему?
No, I am sorry. That was poorly said. Солос вообще You've earned классный better from me. персонаж. Ну, то есть, то, как он написан, то, какая у When него we роль first вообще met, во всей этой I saw you истории. only as a foolishly Солос confident child who нравится. disrupted my plans. Но дизайн мне You его больше were нравится из an Инквизиции. irritant. I gave you information to oppose Elganon out of necessity, but I expected you to be nothing more than a tool. Seeing you with your team, Наоборот, я не люблю лысых. I was wrong. Никаких претензий к лысым, ребят, в чате. Но он настолько харизматичен и интересен, что это не важно, лысый он или нет. Не просто признать правоту, Солос. I appreciate you saying that. Couldn't have been easy. Он единственный персонаж с The серой only thing моралью. worse than Да. being wrong is realizing it, but being afraid to change. Elganon's pride is no greater than mine, but he denies any failure on his part. Да, ну Амазон And I at least прикольно try to сериалы acknowledge my снимает. mistakes. Посмотрим. Давайте не Your будем team хоронить раньше trusts you, времени. and you Вот listen я to считаю, them. что сейчас вот с сериалами и с экранизациями вообще не угадаешь, что получится. Я всегда отношусь к вот этим всем сериалам и экранизациям с подозрением. То есть такая, ну выйдет, посмотрим. Хотя бы по трейлеру уже обычно становится понятно, что к чему, плюс-минус. Потому что снять могут вообще что угодно. Могут, ну вот, например, там, не знаю, когда я увидела трейлер Fallout'а, я такая, блин, кажется, прикольный сериал по Fallout'у будет. Вот. И он действительно прикольный оказался. И когда там, не знаю, Ведьмак на Netflix выходил, я сразу такая, ну, какая-то хуйня, по-моему. Посмотрим. Что угодно может получиться на самом деле. It is impressive and enviable. It took me centuries to build such a bond during my rebellion, and when I served the Inquisition, I tried to avoid entanglements. Прикольный диалог с ним был в Инквизиции, если ты эльф-маг девочка, но походу тут это не учитывается, к сожалению. Нет, учитывается, насколько я поняла, вообще, если переносить инфу про Инквизитора, и это как раз-таки эльфка-маг, с которой у Солоса был роман, то это вообще аж в финале даже это раскроют. И все вот эти вот Лавелан, это имя Инквизитора, эльфийки из Инквизиции, все вот эти Лавелан, ждавшие 10 лет, вендетты, как Солос их бросил, вот они типа получают свое. Но это не я, к сожалению, хотя я считаю, что это действительно самый лучший вариант пройти Dragon Age Inquisition. Это играть за эльфа-магичку и мутить Солосом. Это самый вообще лучший bad romance, мне кажется, во всем Dragon Age. Говорит, не дружил ни с кем, а я говорю, а как же Леди Инквизитор? Inquisitor. Does she not count as a friend? She does. One of several I grew fond of, despite myself, when I was with the Inquisition. There was also Cole, a spirit of compassion Колом I они helped дружили. adapt to our world. Но Кол был особенный He was мальчик. the only one who knew who I really was. I miss him a great deal. Josephine. Вот это очень прикольно. Бля, смотрите, они сейчас давят на мои чувства, они давят на мои чувства любви к Инквизиции. Очень прикольно, действительно, в Инквизиции есть такой персонаж, мальчик Коул, который, как бы, непонятно, он то ли человек, то ли дух, то ли что, ну, там, как бы, человек, впустивший в себя духа. И когда ты еще не знаешь, кто такой Солос, очень прикольно, если ты обращаешь внимание на их диалоги, потому что Коул действительно понимает, кто такой Солос, и всячески об этом намекают их диалоги, которые вот на фоне идут, и это очень прикольно. Вот. The Inquisition's ambassador was a bastion of kindness and decency in a world that looked down on elves and apostates. Even Cassandra Pendergast of the Order of the Seekers. Где они все? She was what a believer should be. Faithful, practical, Так говорит, committed to будто они все serving, not умерли. ruling. I suppose I did bond with the Inquisition after all, as you have with your team. Thank you for sharing that. So, Кольца власти what я, comes кстати, не next? смотрела, What are и the gods going вот to среди do? моих друзей и знакомых Elganon and Gillenane are мнения preparing the dagger поделились they will примерно use for their напополам. ritual to Кому-то pierce прям the очень veil. нравится, кому-то не Elganon's нравится. power is tied to light and darkness. He will need to perform a ritual during the next eclipse. That gives us some time to prepare.
It is likely to be your last chance to do so. You must be ready for whatever comes, for this world and for the team that trusts you. I know that you will do everything in your power not to fail them. So now Elganon's recovered his own archdemon, and the gods only need an eclipse to complete their dagger. We saved the Dalish, though. That's important. But now Elgernon's immortal, so long as his archdemon lives. And we all know how hard those things are to kill. We killed Razikale, didn't we? After losing hundreds of wardens, and it took a centuries-old trap to do it. We don't have either of those. Not anymore. Just when you think the tide's in your favor, it turns right back. Мы не дадим Тедусу погибнуть. Okay. We always knew this was going to be hard, right? And yeah, maybe it's a little harder now. More than a little. But either we stop this, or all of Thedas falls. So we see it through. All the way. Мы должны довести это дело до конца, чат. Да пройти эту игру уже и забыть о ней. You don't know where the target is. We found the gods before. Not without help, we didn't. So we get help again. We've got allies everywhere now. Соглы, Артикос, соглы. Значит, мы снова о ней попросим. Теперь у нас повсюду есть союзники. Ну чё, какие идеи? I can think of a few options, but I'm open to suggestions. Wardens have run dry. Nothing new is moving in the deep roads. And the Veil Jumpers couldn't find any trace of Elgernon or his archdemon. The crows may have something. The Antam are moving large quantities of supplies out of the city. Соглы, Weapons, Драгин. armor, gadlock. And food. About half are remaining provisions. Я иду по сюжету играю. Enough to feed the Я просто Antam сказала, что для Navy. меня квест союзников — это сюжет. It seems unlikely to be a coincidence. Я не делаю задания Wherever those фракций, supplies are headed, потому что они that's likely where we'll find действительно the gods. Any more бесполезные. details from the crows, Lucanus? They said the Antam have long work ahead. We have time. Also, Biago would like a meeting. At your earliest convenience. From him, that means important, but not yet urgent. Я думаю, мне кажется, что мы за один долгий стрим допройдем, типа часов за 6-7. Нет? Сам финальный квест поделен на 3 части и длится около 2 часов со всеми катсценками. Ну, посмотрим. Did Viago tell you Да how не, much уже time we have? полночь, какой конец. Days to weeks. Nothing more precise. Well, that's our best lead so far. Track those supplies, and we should find the gods. Not to complicate things, but the Inquisitor also wants to meet Rook. Right. With everything she's been doing in the Ну south, вот если we owe сундуки her an нравится update. лутать и боссов бить, I'll let игра her может know. и понравится, действительно. Я уже говорила об этом, что просто всем нужно разное от этой игры. Грифоны, которые все погибли после 2-3 моров, тут живы. Грифоны окончательно вымерли после 4-го мора. И здесь они, да, здесь, короче, откуда-то не возьмись, нашли 13 яиц грифонов. Today could have gone better, but it could have gone much worse. We fought off the Venatori and rescued the Dalish. That's a win by any standard. Rest up and be ready to go. Next time the gods appear, Я думаю, let's make если sure мы it's the уложимся last. в 7 стримов, это уже будет хорошо. Я тут недавно искала кое-какую инфу в своих записях стримов по Dragon Age Inquisition. Знаете, сколько было стримов по Инквизиции, чат? При том, что я проходила ее, ну, не очень подробно, знаете, а так, много чего скипала, вот, там в основном был сюжет, тоже квесты спутников. Знаете, сколько стримов?
22 стрима по инквизиции. Я сама охренела, почему так много? Блядь, где там 22 стрима? Мы Elden Ring на платину 25 стримов проходили. Так, портовый город или с помощью перехода. Ага, ясно. Упоминается ли Ферелден? Ну, слово Ферелден произносилось. Ебать, вы мне тут наваливаете все. Но я надеюсь, чат, я надеюсь очень сильно, что это последние квесты у них. И все. И мы их всех докачаем, и можно будет уже идти дальше. Там же гринд вроде, там можно не гриндить. Я не гриндила. Как раз вот в этом прохождении я не гриндила. И я заебалась уже 100-й раз повторять, что в Dragon Age Inquisition не обязательно гриндить. Да, диалог с мамой уже был. Ладно, все, давайте тут сохранимся, а на этом на сегодня закончим. «27 часов мы уже наиграли, ё-моё». Даже покринжевать толком не успел. Да, это сегодня поздно. Ой, устала я. У каждого союзника по ощущениям 1-2 квеста еще. Ну, короче, 1-2 стрима максимум, я думаю. Мы справимся. Я не знаю, будет ли стрим завтра. Мне надо будет выходной взять. Либо завтра, либо послезавтра. Посмотрим, не знаю пока что. Тоскливо, вот так все выглядит в этой части. Все выхи в DA4, готовьтесь, чат. Какой сегодня день? Был. Четверг был сегодня. В общем, да, приходите. С вашими молитвами, вашей помощью я все еще держусь. Камеру еще... Камера... Я не знаю, что у меня с настройками камеры случилось, но что-то в ней не так. Все какое-то мыльное. Или мне кажется. Уже пятничка. Пока спать не лег, следующий день еще не наступил. Ясно, что? Тебя что, мама не учила? Да, меня кормят. Я сама себя кормлю. Ну вот видишь, пока полоска на ПК не двигается, я ограничена. После 4-ки Инквизиция есть в планах? Ты знаешь, я иногда думаю, что, наверное, надо будет когда-нибудь марафон Dragon Age устроить и пройти все с 1 по 3-ю часть включительно. Но я первую часть много раз проходила, а 2-ю и 3-ю по 2 раза. А на стримах только Инквизицию проходила. Когда-нибудь, я думаю, что надо будет устроить марафон. Вот. Чтобы не пропустить следующий стрим, ребят, подпишитесь на канал с анонсами. Вот. Желаю вам доброй ночи. Большое спасибо, что смотрели. Увидимся, наверное, завтра. Либо послезавтра. Ну, в общем, на днях. Я больше оригинальную озвучку люблю, чем русскую. Чё, да, не работает, так что придется еще по... Да, не работает? Что? Так вот в чем дело. Это не потому, что вы... Не потому, что вы все ненавидите меня и больше решили мне не донатить, а он не работает. Шучу. Не открывается? Ну ладно, может, починит. Чё, мы не торопимся? Да.
Доброй ночи всем. Увидимся совсем скоро. Все. Пока-пока.